o e Letio Vake Tali Folau. Ai whakawhehoko taki anga o e Tonga I he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. Sola no etaka, tau tala si
Goodbye, Joe. Me gotta go. Me oh my yo. Me gotta go. Pull the barbecue down the bayou. My evil, sweetest one. Me oh my yo. Son of a gun will let big fun of
o Letio Vake Tali Folau. Ai whakawhehoko taki anga o Tonga I he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. Mala maria ho eki pea malo lelei ai tonga koto ape. Kokore ke u wha malo atu I ngahi whatapo to ape wha a whake ngalu ea pa mo ngalu ope. Pea me ihe Letio Tonga Vake Tali Folau. Tangata e te au whai ki tu. Tupe mua ke ata ke whai whatongi atma ki mo tolu. I hou ai whiawhi koe ni pea me ihe Bay Area, San Francisco, pea me California. Tadalele e tonga koto ape mo mea mai ki paenga Letio Vake Tali Folau malo mo e tau toi mao ai Hawani. Tadalele e tonga koto mo mea mai pe me ngai state kehe ni mangofulu Amerikani kai o mafoki akimotolo mo mea mai pe me New Zealand Australia tonga eiki kai o mai ngai o mote pasiki. Tadalele e whanongo Letio pe me Europe ka ma Asia. Febe feitu e kolopeo ke mea mai me ai, taitale leiko e ki he paenga Letio Vake Tali Folau. Whatawanga bene mo mao ha aho lelei I he ahon, aho ngā ue whakaosiene o wike uluaki o e mahina hono fitu. O siulai, aia ko e whiawhi whalai te whokieni I Amerikani. Ka kou lawe I pe koe aha toko nakia I he ngai whanua Pasifiki o ka waiho tau ki I whanua. Ka neongo I au taita ke paenga Letio Tonga Vake Tali Folau. Ho wani mo e tau ngahi Polokalama, o atu pe tau whanki whanongonongo. I he ho wani kai o mafoki he tau wakai ki he tau whangaki I ongongo. Ke tau inasiai, pia e hoko ai hiwa, ko e Polokalama makehe o hiwa, te tau wakai ai ki a talanoa, whikau aki, pia mo Portland, mo e aho koia ai Tonga, pe ko e Tonga Tei, ai e whahoko I Portland, Oregon, I he mahina koia ko a ko si. Tonga tei ko ia Portland, Oregon, o teo ke whahoko ia I he mahina ko a ko si, pea I he taim te tau pe foki, ko e taimi, e whakahoko he taim tahawa ke he ono e whiawhi, pea o ku whawhi ato e tonga koto ape, o mo whiekau mai ki he Polokalama ko ia a Tonga tei a Portland, Oregon. Ka ko e whiawhini e taim hiwa, te tau wakai ai, tau wakai ai kia ngai whamatala. Pea me ia paula moa, ka koe tahaia o e kau me mipa o e ko miti una o tokanga kina. Pea mo whakotu utuu ai Polokalama ko ia ai Tonga Tei a Portland, Oregon. Ko ia whawhi ato ai Portland ko tonga pe, mo mea mai he paenga Vake Tali Folau. Shea te tau Polokalama ke a uatu ke a kinau tolu ko ia te nau kau ke Polokalama. Ko e kato anga whakoni whahoko pe I he tau kotoa pe. Whafofua ki he tau ko ia wafe taha fitu. Peko wafe taha ono. Ne kamatai ai whahoko ko ia e kainga Tonga o Portland, Oregon ai Tonga Tei. A o mai koe ke ahoni neongo ne ki malolo taimi ko ia COVID-19. Ka o kua o mai koe ke ahoni o ku kei hoko atu pe ai na toi kamata mai he tau ko osi pe e toi hoko ati he taoni ai katoanga ko ia ai Tonga Tei a Portland, Oregon. Malo tau mai e whiawhini li sita ka whaatu wea. Malo mua e awhi mai ki e tau ngahi Polokalama ka ko ia. Ho to tono hiwa tau klosi ai ke tau Polokalama pea mo e Tonga Tei ko ia a Portland ke ai mo tolo fe ma ke aha mo whangaki I puth
pe ko ha o ki te pire ke whakatu ai a o kolo a whakatonga pe ko ha pe ha o ngahi nau o whaam ki whakatawa te aho ko ia ko tui mahu inga o pito ke kau mai ke lawei ai ngai whakaiki iki o i kātoanga ko e ni mo tol ko ia whiai ha mo ngahi mea tokoni o ke whakaamu ke whakatawatu i aho ko e ni o Port Leni kau mo ki mo tolu he kau mai pe ka paulewa ko ke fie alu pe ko ke aho ko e ni ai ngai whaiva ka o mafo ke ano whakatawatu ai ngai koloa ke pe ai Tonga wek mo ka inga lava mai i he aho ko ia o Portland, Oregon. Ka ko e tonga te ai ko tau wakai whafofua ke aho tahafitu a tokonaki aho tahafitu o a kosi ai ko aho tokonaki e whahoko ai tonga te kake manatu ko ui e iai foki a Letio Vake Tali Folau ke whai tā i atu ai aho ko ia o e kaingani pe a o ku mau fia au pito ke kau mai i live stream kako lelei taha pe ke a utonu mai pe koe ki kato angani ko inga te tau wakai ke ngai whaiva ka whakatonga kai o maafoki a hono whahoko hono whatawa tu ngai te pire i he lahe ngai nau ke kawa e kolo whatonga ngai tau mala ngai kie ngai sei katoa e kolo whatonga o ke whakakaukau ki ai e o atu kotoa ia i he tonga te Portland, Oregon. Ko wakai whai ahoni ko e weekendi whoki mo longolongo katoanga a tonga lahi au pito ngai katoanga ke hene whahoko i tonga o kawa e whiri Miss Hei Lala kawai hono huwhia ngai holo koe ahoni ne huwhia holo koe ia ai kai ngā pea whataha mo e nau kliniki e ene awhio whai e fu block party ane po lele pea mo e whamanate konferenista o te au ai sia sue siliana tau ataina tonga whahoko mo e ngai whakaari e kau sotia mo ngai manu au ke nena watu ki tonga e ki kako kai ke tau whaafakalaua ai ngai kātoanga koia ne whahoko i tonga eki i he tauni. Kako tui koe taha ngai highlighti o i kātoanga ngai kai ngata pe no whamanatu o i alo i o ene awhio kako hono ta uonongo full manima whahoko ai tau mawha a kawa tau mawha makehe. Ngai o wau ko toa ko ia mo no lotu i o aho ene awhio ka koe tau whirimisi nai kau whokpa mo e whirimisi ai. Miss Hei Lala. Pe a whatatau ki he tau wakai ane pō ki mō tōne mō mamata koia i he laivi koia o e ngāhi o se whi au hi mo lau o e ngāhi ola o e whi au hi o kau whine mui ne nau tukupā ke nau whahoko nau lele taha i he vahe o nau tale e niti e ngai whi au hi koe ni pe ane mau ai o la ane awhi Risita, ko haho wakai ki he ola ko ia o e whiauhi whiri Miss Hei Lala a tonga o e ta ua whe maua wha. Ko hanai ko o wakai ko e ki ai. Toinga ko ne ki miniti ke tau wakai ange ki he tukunga ko ia o ku iai ai whiri misi. Mahino pe fok na e mau ai misi pe ko e whiwhine hoi fua o e katoa ngani ne maufuke ki wawa. He ki kaunanga ko Rachel couldn't bail. Pe lahi au pito e ne ngai pare ka ko whaam ke o hake lai ata ko ia ke tau wakai ki ai ka ko e lahi au pito e ne ngai pare ko ia na e whakahaka ko e ki kaunanga ko e ni. Whatatau ki whamatala ko ia o mai pe mei he matangi tonga. Na e uluaki ko Rachel Angelica o manakakapo couldn't bail kono ta o full mao noen pe na sponsor pe he HED pe mo ma moa gathering aia ko tama Bruno ko vava o muhapa e masani oa ka ko kaunanga ko ni ta o full mao no pe i he tau foki na hiri whake kalau ni ko ia ane po kolesieri pe ko Rachel
Na e whanau I pe ia pe mo tūpu hake I wawao. Ka ko e ne whine eki pe me I hapai, pe ko e ne tangata eki pe me wawao. Kau mai pa mo sia mane ai. Aia ko le selina ane I kunai ai fo I whiauhi e ua I he whiauhi ko ni ai o kawa e whiauhi te unga matatahi pe mo e whiauhi taolunga. Na ane toi tui pe foki ai best ball gown pe ko e kofu polo lelei taha. Pe na ane ua I he whiauhi tale ni ti kai uma a foki e whiauhi interview ko ia I he ai ane whahoko ane po. Na e toi hoko pe fo ke le sieri pe ko Rachel ke Miss Popularity pe ko toko taha manako a taha ai ane whafuafua ke kakai pe ko ngahi like mo ngahi reaction e hiwa fe fitu ngeau I he Facebook a koia a hei lala a festival ai ane tuku mai ke kakai ke na voti pe ko hai e toko lahi taha koia Bruno ko whae a Rachel me he kau safi pe a me pe me hapai. Kanengo ia aia ko e pesi Facebook ko he lala festival Facebook page na e o mai ho na ngai like atai e kau fine mui ko ni pe tuaki mai ke tau like aia ko pes ko foto ko pe ko like ata ko ki fine mui ne lai taha ai like pe ko sai ia ne a ke toko hiwa fe fitungeau. Na tok fausia ko foki a Rachel pe me University of Pacific Tonga e fisi aia I ne double major ko e PA I lao kai uma a foki e Commerce and Human Resource Management. Na os ma foki pe mo professional diploma I legal practice pe okutali ki hono pa mantu ko taha ne ngai whaka ilonga o ngau tolu ko ia o kuako lao mau ahono pa I he konga ki mui ko ia o e tau ni. Lo tonga ko ni o ku ne hoko foki a Rachel ko mo tolo. I fisi ne showcase ai ngai design whaka ofa pe ko top design. Lo tonga ko ia a Fiji Fashion Week pe ane a kai uma a foki I wearing Fiji. Ko ngai pale ko ia ne mao e Rachel aia ko ngai pale kau ki ai pale pa angai tahamano ko tikite wakapuna ke toko ua me Fiji Airways ki Amerikani mo e foki aia ko ongo pale lalahi ia Rachel ia tem te tau pe tene whafonga ia ta Tonga ke Miss Pacific Island pe ko whiauhi hoi fua o e ngai o mote Pasifiki aia e whahoko ia I he konga ki mui o tau ni ko tupe ko e kamataanga ko e tau kahao ko e toko tolu whika uluaki ko e uluaki mo e ua mo e tolu pe ko Miss Heilala first runner up mo second runner up ne mau ko toa ia ki vavao aia ko first runner up ko e Miss Africa's Tonga a kosita whaalangi o ki vavao couldn't bail aia na ne mau eia ai pale uluaki ko ia I stage interview pene toi mau ai pale uluaki ko ia toko taha atalele taha I he whaita pea ne whikaua I he interview ko ia ki mua pe whahoko pe ko pre-budget interview pea ne whika tolu foki ki he whiauhi tau olunga ko e whika tolu pe ko ia na e tolu pe ko second runner up ko e Miss Vava'u hei lala ai ko Miss ia ko a Vava'u ko Saffron Cosmios una loto ki he melino latu na ne whikaua ki he teunga matatahi pea whikaua ki he whiauhi tau olunga pea tolu lewa I he teunga tau olunga le lei taha ko e tolu ko ia o e whiauhi whirimisi ko e Miss Africa's New Zealand aia ko mere mai moa he lotu kalafi fi now na ne mau eia ai whiauhi tale niti pe a whika ulua ki first runner up pe ko whika ua ia I interview ko ki mua pe ko fuafua interview ia o ki nautolu e kau whine mui
Pea fika tolu foki he stage interview, peko interview ko ne whakahoko ane po. Ko fika ni mā lewa ko Miss Hapai Masani, aia ko whipe la tai ho lewa whinau, na ane fika ua, peko first runner up i he whiauhi ko ia, o te unga tau olunga le lei taha, pea fika tolu lewa i he whiauhi tale ni ti. Ko whakakalau ni ko ia o misi ane pōne, fia au pito kakai, kaua ngai kau ngā mea ko whamiri ko ia, o kau whine mui ko ni, proud supporters, ni toko lai au pito kau wawa, o ne nau fia au pito e ngai fia au hini kai o maa whakauhi, ko fua toko tolu. Ko fua toko tolu ko ia, pe koe ulaki mo ua mo tone ma ko to fokia ki vavao. Pe ko Miss Helala a Rachel couldn't bail, ko hono first cousin be a Cosita couldn't bail aya ne ua ki ai. Na e whahako pe foke si tita Hamilton Maenuku a hono whakakalau ni koia e Miss Helala wafe wafa, wafe wanima, pe ane whaki ai ngahi pale e he egg minister koia ke takmamata Honorable Williami Latu. Aia koe ngahi, koe ki o ngongo ia koe ai matang tonga, ka koe ni uwhaha mai koe ni e la papa. Kun mo, malo tau mai whewhini la papa pehe, o malahi pe whakafofa pe tonu pe kau whai siwi ka e whakatoa na whakafofa katoa malo kau whewhine tuko mo taimi ka mo o mai o whakafofonga ai Miss Helala ka ihono whakatoa o whakaofa kotoa pe ai mea kotoa pe hangi ko lau tau wakai ke Facebook i ahon lahi au pito kakai o kai ke nau tui ke ngawe ko ia kau whakamau lahi au pito ai ngahi whakaanga e ngahi tawhaaki ke lahi au pito e ngahi tuku hifo e ngai whaunga ke hono whahoko ko ia o e tau whirimisi ka koe taha pene e natula ai koe mea pene au kuhoko i he tā ukotoa pe kapau koe ke tui mai ka te au ka koe anga e wakai mei koe tā ukotoa pe ko pau pe ke ia e longoa aia pe koe longoa ke kau whakamau pe koe longoa ai kai ke whiunga ko ia ai ngahi pe maa we ngai Polokalama na e whakahoko longoa o pau pe pa ko toi kovia ngai foki e ngai ahoni koe uhinga koe toi hu mai koe hoko koe Facebooka pe oku toi siri ai e longoa kako tui ho ek me ka inga koe mea maho inga pe tolahi pe tau tolu tau whapa i pe ai ngahi ola ko ia pe kako tui o maho inga au pito ke tau si tokoni pe mo tau whai ehi pe mo no tā palasia pe koe saipa puli o si kau fine mui koe ni ne nau si loto toa ke nau whahoko a e whiauhi whirimisi pe ke nau kāwatu ki e whiauhi whirimisi kako au ia mo e whakakaukau koe natula pe nia o me a kotoa pe ka tau ka whiri whare area koe me atatau ka tau ka whiri misi koe me atatau paka pau whai ha whiauhi akapulu koe me atatau e kai peki a whiauhi e ta ea halongoa pe au i peto tonuia a ki nau tolu o hake ho nau leo i e ngai whaunga ke mo e nau ngai whaunga ka i e taim te tau ko wakai vetaha ngai post na ane pehe to tako e ni ai mau inga ko ia ke tau CEO te tau saipa puli ai kau whewhine ko ia ne nau whakahoko ho nau lelei taha i hono whakahaha ho nau tale niti i e ngahi i e whirimisi ko e ni oku mau inga pe ke tau wakai ke ka ko mea ne tahana ku wakai au ki ai pe ko tui nei tahai e ngahi mea na aku personally na si okay ko feito ko nei whai e whirimisi te niti ko nei whakao ko ai whiauhi ko e ni ko pehe ko o lahi pe ai ngahi feito ke i tonga tapu
ke whahoko ki ai, ka e whahoko whi auhi whakaofa ofa, whi auhi koe ni lau mano lau wafe, ai whakamore ai ngahi mātua. O ku tokolahi ai ngahi mātua, o ku nau, ne mole, pea moe ngahi businessi, kai toton peke ave mago tahaya ngai fonga ke tau whakapapa ke si ave atu ka feitu koe o ku toi ki tika ange ka whanonga Letio ka ko seif ke pole mei vava pe ka vava o mo mai mo tolu ke tau firimisi he tau ka hau ko hui gulahi pe ngai ho tere e lava ke whahoko ai i vava e lava ke whahoko ai ka ko tahaya mea to ton peke waka ikia ko miti ko hui ko feitu ko ia ne whakahoko ai hange ko te me si o te whakaofa ia i teu lelei ai kakai ka ave ki nao tolu ki te niti o whakahoko ai hanga pe e wakai ai fe auhi ko e ni ngane ngoia to ta ko to pe o ke ene to tonu ke ne o hake ane whakaukau whikau aki pa moe tau ngai katoanga ka i he taim tau pe he kei ke hoko ai tau o hake ho tau le o mo e tau totonu ke tau si tāpala sia e tau tolu hai to tonu a si kakai o hange ko kau fine mui ko e ni ne nau loto lahi ke nau kau ki he whi auhi whiri misi a tonga eki ka ko e tau miss heilala. Congratulations ki Rachel couldn't fail pe au tau lotu pe ke hoko atu. Ageni hoko ko tāsi pinga lelei ke tō tupo tau whanuani fo i tau kakate taha koe ni ki mua pia ne tōk whaake kalau ni ki e tō taha pia tō taha hone hoko o a tai pe mo tala manu ki ai e teu koe ia ke ne whatato whakafofonga i a tonga i he otumotu ko ia o e pasiki i he au i whiri misi ai otumotu o e pasiki kane o ia toi tau minite ua ki he hiva tupe mua ke o atu e tau whanki whanongonongo koe ni mo tau taitari ai ke tau Polokalama ko ia o e tonga tei ai e whahoko mai ia e Paula Moa pe me i Portland, Oregon. Kaya Tonga o Bay Area o teu ka Tonga i Bay Area mana tu i ko nga hi firma mahino enia ki ka Tonga ko fetu ke fai ka Tonga pe venue hata ha ke teu i venue ko DJ kita ki ka Tonga fai ta fa professional i ata mo video pe ko live stream ko mau fa ta pe eta io pan ke foi pe ke ti ta moni he ko ka Tonga ke foi ta moni family si asi pe ko kolo tama leva ke Victoria ta yani to talau ken o atu e fa ki e fa fala ya mi to lahi ai ka fa cafe. Let's bundle up to just one call away to one time one unbeatable price. Fika telefoni Nima fituono fika telefoni Nima tahanoa Nima fituono hiwa o wataha tama leva telefoni ke Victoria ta yani ko leva o wate to e tatali fika telefoni Nima tahanoa Nima fituono hiwa o wataha. E lolo ala pasita, koe foi turu tape taha tene whalu te kotoa. Se o ke, taha katoa hono anga, whai akia ho whakamani ki ho ofa anga. Lolo ala pasita, ngau e akia e taimi kotoa, he te ke ulo, mole pe to e whetapaki ho angea foi whetu ungingila, o kumau tiriwa ki mamani kotoa. Lolo ala pasita, ko hono alaha oua, o kutolonga, pe whakalawe tala, io, te ke angea foi lupe, hao a, he koho o maari, ka nau mo usioa. Hao ki ai, tau ki ai, ala ki ai, tākai ki ai, hao a ki ai, iwe,
Tale wa ota ke fika telefoni, fitu ono noa, ono no kiva, fitu wha noa hiva, pe wha ua, tolu hive hiva, tolu tolu noa wha. Ota lewa haololo alapasita ke fika telefoni, fitu ono noa, ono no kiva, fitu wha noa hiva, pe wha ua, tolu hive hiva, tolu tolu noa wha. Lolo alapasita ne mahino. Ko e tau pehepe mani o ke ami o vovo pe am. Ko e le toi pehe mani o ke mei matahau, to e sila i moia heo ke hea te lau lo taha. Pea katoa ki o kulo iwi i pea mo ne lau, i kai to e whirio e mua ngako. Pea ka ki i tama i hao ki fo i mani o ke tama pea to e toa pe ki loto umu. Alu le vaya ki hifo vale whakakalonga taa. Pea ko taimi momoko ni ke te tao peo pae pae mua te fuu haka mani oke. Pea i area, o wan na ke to e hanu mai kake katoa mui. Taa ke fika telefoni, ono ni manoa fitu hiva valu fa fitu tau noa, kia naki vea matahau, pe koe ono ni manoa tau tau fa ono noa tau noa, kia tahi vea matahau. Fika telefoni, ono ni manoa fitu hiva valu fa fitu tau noa, pe koe ono ni manoa tolu tau fa ono noa tau noa. Iyo, ko mani o ke lole, mani o ke amio, mani o ke ifo, mani o ke ngako, pea to e laulo taha, he koe tu wakia, oi ngahi ahoni. Venga wike ua, ka tonga ia e. Kore whamore more atu koe uhi wika i ke lava mai a Paula Moa ki mo ua ke whahoko ai Polokalama koia a Portland, Oregon. Pea koia i hoi kumwe ka inga ko pehe tau toi ki i whoki ange o toi wakai ki he whiri misi mo e whakakalau ni koia o misi ane po. Mo tolu koia mo ke kau mai tuk mua ke tau toi hanga ange o toi ki i siofi ange ai tuunga ne iai ai whirimisi koia ane po. Pea koia tau replay pe ai ngai video koia tau ki i wakai ange ki ai. Tupeke o atu mua ai hiva koe ni mo tau taitari ai ke tau toi replay ai Polokalama koia ai whirimisi ane po. Vai se
Walfitu ai Podcom FM Podcasting pe foki be Letio Walfit poini ma FM katoa be Io o ku lau meriti pe ku lau hoa ki he misei la lo tonga vea ne fuakia tu no kalau ni ko hai to ta hawa ko ni tele fuakia no kalau ni ai misei la o e wa fe ma wa fa mo lo tonga be mai foki ko e via fi fausi ni hono sivi fausi ai ko he tolo fausi ki he kalau ni ko e interviews ai ko e final question pe mo e ball kaun ko ia ko he tolo fausi ki he kalau ni i e poni Ngai be foki o kutoe o atu ai replay koia o e fiafi ne whakakalaunia e misei lala o Tonga i e tau YouTube. Koia ai wakai ki e Vake Tali Folau pe e YouTube tau toe mamata pe ki ai malo.
you Letio Walfit po ini ba fa ma mo tonga me mai ai mo live stream podcast FM podcasting. So saya pahulu pe pengai tak mamata fau eva pe mo Alakala ko ia lo tonga ko ni lo tonga tapu pe mo hawe o tonga ko ne afio tama ko kingi tu po wono tapu pe mo tahine kuini kuina naspau tuku aho tapu pe mo tama pilinis kalauni tu po to a ulkalala tahine pilinses kalauni snai takala tuku aho pe mo na fale tapu pe mo tahine ko prinsesi salote mafile o pilolevu tuita tapu pe mo tahine fraafe falanglangi o e fiafini tahine ko Eiki Frederica Lupe Uluiva fatafehi la paha tuita wai tapu ka lady fohe mo ho Eiki Watapu foki ki he eik pale mia tonga ono pohu akawa meiliku. Ka umaa foki ai eik minista o e whewhakatau aki mo ngahi ngau e whakalakalaka whakaekonomika. Ka koe eik minista e tak mamata ono po Dr. Viliami Latu. Ia e whakatapu ki he kau minista o e kabineti kakato. Ka umaa foki whakatapu ki eik sea e whalelea pia mo e ho eik me mipa. Tadau te whito ki a Honorable Tulsi Tei o i heni i he whiawhini. Ia e whakatapu ki haata ki lotu, whakatapu at whoki ki he CEO o e tak mamata William Takau, kau maafu ke kau taki ngā aue o e pule a ngā pia mo e whonua. O gai e whakatapu heni ki he Palestini o Tonga Tourist Association, kau maafu ki ai kau me mipa o nau hanga o powaki ngā aue o e tak mamata. Whakatapu at ke kau sponsors kotoa, Wai whakatapu ki he Miss Heilala ua noa ua tolu, ka koe Miss Tonga si tita vai nuku. Kai umaa, ai kau whewhine hoi hoi fu ai toko tahaua, o ngau vei pā ki he kalauni e whoaki i he e whiawhini. Whakatapu at whoki ki he kau tauhi whanau, mātua tauhi whanau, kau pou. I tongani kai umaa whoki atua pule anga o mo mea mai i he televisione kai umaa whoki ai Letio. O kokole ke hufanga he ngai tala whakatapu kakato o e whonua pe moe lotu. Kai ata ki a kitione moko fisi, kai o maa foki a au ke utokoni ki ono whakatau keia tu mo whakahoko ai Polokalama whakaosi o e kato anga hei lala mo e whiri misi ua noa ua whaa. Hange koe wanga maheni, ka mata e tau Polokalama kotoa, a ke tau tuku e whakawhetai, pe au kukole ai heni, ke kamata ai tau Polokalama a ki halotu, ai e whakahoko atu e toke tā sione tu ipulotu. Ko e whai whekau e wāhenga pule LA i Amerika, United with Hope United, amanaki ke tau whakataha a United Methodist Church of Long Beach. Kene whakahoko atu ai lotu, hili peia, whakahoko at lewa lea tali, pea pehe ke tau mea makehe o e whiawhini. Ka kuia e whawhetai, mo e whamalo, i o mo kei tali, pe mo e pōpou le lehe e whiawhini. Malo whai whekau. MC Monalisa Palo, lotu, toke tā sione tui blotu. Ko whakawhe ki tau tolu, te o tau lau maari e, ki tau ununuat ki a whioanga tau tapu e o tua. Ia tau lotu, mua tau hu, ki tau lotu. E o tua mafi. Ai a whiona o whaikai e mau lotu, mo mau hu, ko tua ko e tamai, he ko koe e tupu anga, pe mo e mo ui anga. Ko tua ko e alo, ko koe e whaka mo ui anga. Ko tua ko e lau maari e maa oni,
Ko koe ai tau kapo pe whawhitai. Ko koe o ke whakatau lama e mau whanonga ki o mau tofia. Na hapai kai he uraki wha a mau ki whanua. Penengo pe koe huafa te mau ai ki a Fiona. E kai ai hataha e ala whakatahata. Hataha ke ta tau pe hataha e kākunga. Pea mo a Fio. Aho lahi mo mafi. Aho nge ia pa mo poto. Pea mo e ofa e a Fiona. Kau whaftai o maulau maria he whakoloa koeni. Ko hui ko e anga lelei, pa mo e tauhi lelei a Fiona. Mautai maari i he ofa, umai mo ofa tauhi a Fiona. I he kā toanga fia po mo whakaftai a. Ko tumutomo e whakawhitai. Ko hui, ko e whakala ko e fia a Fiona, tamako tupou ono. O ne hokosia anu aho whakahifo. Tau onu fulmanima. Ofa tauhi a Fiona. Pani hoko koe hau malu me hau toka e o Tonga. Pakoloto mau whai. Whakataha pa mo e Tonga ko toa pe. E puri anga pa mo e siasi. E sihova. E sihova. Ki ke tali e maulotu. O ke malu. O ke tauhi. Pa ke whakamonu ia tupou. Pea mohono whare. Tuke tupu tupua. A ene pure. Pa ke tāpaki mai o tua. Ai kuini o whena o Tonga naspau. Whare o tupou. Pare mia pa mo e pure anga. Pag mau tono ko toa tua mau kau au kau mai ke mau kau whata. E kā toanga fia pa mo e whakafta i koeni. Ka mai e whotu tu poto ko whai e poate. Ka mai e minista takma mata. Pa mo nau toko toa pēku nau whotu tu e Polokalama koeni pa whakakawe ngaki. Ko hok Tonga. Ko ia hok lau kau anga. Whawtai aho mau lau maari e. Mau pole he Tonga neongo. Ko masiva. Te mamao. Te masiva he koloa tupua. Whai lau kau mo pole e ngahi whanua. Ka whawtai ka whiana ko mau matai koloa. Pe tu mai ai e mau whanau koeni. Nau pole ho nau Tonga. Ke nau kau no whaha nau ngahi tare niti. Mga tāpua ki tuwha he a whiana maki nau tolu. Tau mau whamalo atu. E pole nau whai. Iono kakai. Iono ulunganga. Iono rea. E mono te unga pa mau whamalo atu. He koe mau Tonga koe mea ofa he a Fiona. Na kai te mau whiri pe pole ki ai. Pa koe tāpua ki whaki. Ai a Fiona ki maki mau tolu. Tāpua ki mai atua se mau whanau. Pa mo whakaha tare nite ku mau whai. Panengo ka tare nite nima, pe tolu pe taha. Ka ilau e ne lahi. O ne lau, mau inasi e tu whai a Fiona. Koe haa no ngataanga. Koe whakaha tare nite, ko tu whai a Fiona. Tua tua ke mau whiwhi ai. Ka au e langi ko rei ko toa pe koe whaki. Tāpak mai toa ngai Polokalama koeni. Awe aki matolu e taroni ho kilesi. Whai ame langina ko mau whakarikesi. Hanga tanga lot mo hu. Whai whanau mau whai. Whamore a Fiona. Ko koe a kakatau me to kai maananga. Ke whai ho mau whakau. Mo mau whakato. Ko mau lotu uia. Mo mau kore hua whalo sisu kalaisi. Ka ko mau whakamu ui. Amen. The opening prayer there by Reverend Dr. Sione Tuipulotu of the LA USA United with Hope Methodist Church of Long Beach, California. Thank you so much for the opening prayer. Ko e hoko tene tau Polokalama ki he rea tali pa whiwhia ke whakawhi iai ai pule o e potunga o e takmamata William Takau ke ne whakahoko atu ai rea tali. At this point we now welcome the Chief Executive Officer or CEO of the Ministry of Tourism, William Takau, with the welcome remarks. Tapu mo e awhia taha mai e Letio Tonga. Tapu mo e hau e o Tonga. King tupo ono. Kau maa kuini o whaina Tonga. Kuina naspau. Ka tapu atu ke Princess Kauni. Tupo toa ulkalala. Kau maa e Princess Kauni. Sinai takala tupo ah.
Whakatapua tēn ke tahine. Patawhe, o lapa, tuita. Whakatapua tēn ke Lady Foh, mo hoeiki. Whakatapua tēn ke tangata ki whaifakau mo taula eiki. Whakatapua ki whakufonga wharearea, a koe sea o kau whakamau, Honorable Tulsi Te. Atu hei ha whakatapu atu ki he ngahi fofo ngai whae, ngahi fofo ngai tamai. Kau maa a ngahi whaamiri o kau mai ke Polokalama o e whiawhini. O rebeha whainga maari ke whafo ngai atu a eki minister o pot ngā o takmamata mo whalau ewe ewa. Honorable Tonga Vake atu. Kau maa komiti ke hei lala festival. Ko komiti whukani hau eki mai kainga ko komiti ko sino e tolu. Ko pot ngā ue takmamata ka uma poate ma uma whai ke takmamata. A pehe ke Tonga Tourist Association. Ko whingawe akia ai tolu ko ni. Tau mamata pe aneafi ke tare niti e whanau. Te gau e salute lahi atu ki he ngahi whungai whae, ngahi whungai tamai, he ohi whanau le rei. Nā kurea pe i he aho eua ki mua, nei a whakaamu, ke whai ai whea auhi koe ni wawau, kai mahanga katoa tamai kwewhine ia. Ka kohi koe whakahoko ai whea auhi ni tonga eiki, taha peka lau ni ia. Ka koutui, koe toko taha ua koe ni, koe wike ua, kua o si, e tau whanongo, tak taha teke ne haapai, mo ne wawau, mo ne niua, mo ne eua, mo ne tonga. Ka koe po ni, kau ofewhine he ni, e toko taha ua koe ni, mei tonga pe. O atuai ha taritari rei, ki mo tolu. Ka ofewhine, peko ate ha papasipasi ko kore, peko ate pasipasi ki toko taha ua koe ni. Ange ko mo, awe i koe ka veinga e wike ua, ka atoanga i ai, alo i ho tau tamatui, ko hok tonga, ko pore anga, ko laukau anga. Tau pore he kau whine mui koe ni, he ko tau whanau pe. Pe o tau i heni, koe haa pe ai ola a honi, tau pore pe he tau whanau. O ato ni a tatari rei ki a motolu, tatari rei ki he kau whamau, ape he foki ke ongo MC koe ni muani, e tataki ato tau Polokalama, tatari rei ki motolu. Ma mo whanongo pe ke ngahi laka koe nuk hoko mai, ka toa nga ia ato ngai tau fia ko toa. Tongo moni tau ki ongo i tailata he pehen koe ni ose ka toa nga. Ia ni he foki at ki muri, ia ni he nofo mai hen, ko te whawhi i mai pe, mo te o mai pe a kosi ki tau teu e taritari kau taki, e o mo te pasifiki. Koe langa ngau whahoko heni, tau langa whakataha pe, tau tuku whakataha pe, e tau whakaos whakataha pe. Lewa malanga kau tatau atu. Malo. Thank you to the CEO of Tourism, William Takau, for the welcome remarks. We now continue, and I'd like to now respectfully call onto the stage our Minister, the Honourable Minister of Tourism, who's also the Minister of Trade and Economic Development, for the special remarks. Following that, we're going to move along with tonight's exciting evening. Malo Opito. Kore keu whatapia moe a whio e o tua i ho tau lotolotonga. Tapu moe hau e whanua, tamaka tupo wono. Tapu moe tahine kuini, nanas pau tuku aho. Whatapu at moe tahine, Frederica, lupe uluiwa whatawhiho la paha tuita. Pako kore keu whanga ngai tala whatapu kakato ko a whaki, i he pangai o e whiawhini, ka ata moe motuani ki whakawha. Ko tu mak whakawha ko tau whaftai peki o tua, i ne taki whanonga hao tau au sia mea e whiawhi koe ni. I kai ko ia pe, ka koe tataki mei o lunga lava e fu kātoanga mahu inga, tau si tua atu me ngahi konferenisi e ngahi siasi, ka tau hoko mai ki ono whamanatu ai aho aloi, o e tamatu ui, king tupo wono. Pea koe aho ia, o kupou ki ai kātoanga o e ahoni, ai uike hei lala ai whanua. Kātoanga ene tau whanima, e Polokalama wike hei lala, pea tau fia ko toa, i he tau au sia e whiawhi koe ni. Ko e whiawhini ku lahi ono ngahi Polokalama, pea ku whiwhihi aki e ngahi kakala,
I hala tau wha mo loto nuku alofa. Nā toki lere mai eli pia mo e CEO ai potu ngā oe tak mamata mo e Folau e wa William Takau na malere ato talitari aine afio tamatui kai peheke tahine kuini o kuna afio I he tungi kolonei ko mamata tonu afio tonu ki he laka konu tau whanongo kia he hala. Ko whakamaoni e ka te ki tau tolu ai pou me whare o tui moha mo e ofo ki he kātoanga o e ahoni. Pea koe wiki hei lala ia whakamanatu e tau tau whanima wiki hei lala ko e pou pe ki haa mo he ofo pea mono whakamanatu e haa aloi o e tamatui. O ko fia lahi ke fai be aki whakahoa ako ni koe ke te hatu ngā rea te ulawa ke urea tu e koe kātoa e rea ko whai atu e kau taritari. Rea taritari. Ka koku whakamanatu at pe aku ia ai pou mo e visone a ene fio. Kai behege ik pare mia ki hono pou waki o e taki mamata I he fonuani. Ko taki mamata ko se ki toa lahi taha ia I he langa whakalaka whakaekonomika ai fonuani. Ia kutoki hoko hakia e ngō mo e tau tai. Ia kuia e tokanga makehe kia ai fonua. Ai pure anga kai pehe ki he langi mamao a ene a fio ke teke e taki mamata. Ia koe konga pe o e pōni ia. I he wheo auhi ai wike hei lala. E tau pou ki hono tuua ki a tonga. Ki hoko ka fonua. E ahia he kau Folau ewe ewa. Ia o whalahi atu ki he toko tahaua koeni. O kunau kau ki he whea auhi koeni I he whiawhini. Pea koutui koe ahu whaka osieni ki he talaki ai a eola. O ngā ue lahi ko tau kamata mai he aho koeni e nima peono. Yono kamata koeni ai wike hei lala koeni. O whaka ilonga mai toko tahaua koeni e toko tahaua koe kau wākonga. O e whaka rea utau he aki koe mahanga koe mea wawa. O te ake ngā e pōpula hatahe ka pae mahanga whirimisi koe ni tongani. He pōne. Pa te tau whakalaki rewa lau koe mahanga. Koe mea pea wawa. Kau whine mui. Ia o whalahi atu ka tiki mautolu, ko kia tiki mautolu hono kotoa pe. Whakafofonga te ik paremia, kai pehe ki he pure anga, ai pou atu ka tiki mautolu ko ngahi tare, ko mou ngahi tare niti. O koutui ko ki mautolu te ulau koe kau helo, o ko mou pore taki, ke mou maa whakaari mo whakaaha mou tare niti, kai maa taha kia ka kai whonoa, o kai ngata I tongani, kai pehe ki tu o pure anga whoka. O kou sio mau pe I he social media, te moi Facebook ai tau kātoanga. Pako lahi tāwhu ke kai kātoanga ia lotonga I wike o ku lava ke whakawhi I atu kia motuani kai pehe ke o me mipa kabineti ke ngai Polokalama aho ene afio. Ka kou mātā mai pe ai whakawho ofa o I kātoanga mo ngai whiauhi. Mo tare niti ia o ku iai ai tau whanau. Iai whakapapalahi atu ka tiki mautolu kai pehe ki ho mo ngahi mātua au nau tuu tawhaaki. Ai ngahi kau ngā mea. Ai kau ngā ako, ke nau pou kia tiki mautolu, ai ngahi tare niti, o mou whakaari, ke mātā tonu kia e whonua. Koe lau ahi miu pehe ka pau mou itahani ihi, tuku e beki nau tolu. Sio mautolu ia ke eiki, pea mou tui o whai tō tonu. Koe whekau ena e hake tangata I whai whekau, I he lotu koeni. Ko te mātā koe mitia whakasosiare mo I ngahi o ngongo, ko toko lahi taha kau mātā ia koe whiau hoi fua koe kakai tangata. Ka koe tuu koe atongani, o ku toko lahi anga e kakai whiwhine he tau statistika e kakai tangata. Ka kune whakamahino mai ia e mahu inga o Polokalama koe niki hono teke, ai taku mamata mono tu wake a Tonga I he malae o e Folau e wewa. Koe e kau whiwhine, o koe whalala atu e pure anga kia tiki mautolu. Pe ko hai pe ia he pōni, e hoko koe mistonga, ka koki mautolu kātoa, koe kau ampas toa lerei ki mautolu, ki hono tu wake whonua, I tua pure anga. Ia whakamalo ati ki kau whakamau, nau tau kei o nau kau mai, ki hono whakamau, ai whiauhi koe ni. Whatawange ki he eiki kene, whaitokonia ki mautolu, kai pehe ki ngai lakanga kotoa, o mouhanga whakamau, ai whiauhi koe ni. Kai ke ngalo ke whamalo ia ai misi lolo Tonga, kai misi hilala a Tonga, sitita Hamilton Vaenuku. Ai ngawe lahi o whipaupo waki, o tungai taku mamata, kai pehe ke ngai kup whekau aki, ki hono tu waki atu a Tonga. Koe haoni wamanaki ke hanga tukuange ate e kalauni, ki he taha e kau whine mui koe ni, ka mau kore ke ewana a tuku heni, a e tau whengawe aki.
Koe o pehe ki whrahoa, whawhonga atu. Ai pono ngai tak mamata atonga, moi Folau e wa. Kai pehe ki a saia moi hau, pa moi kau taha e kau tak mamata atonga, pehe ki a miskatu i fua ka koe sea, o e poate tak mamata atonga ka pehe ki e poate hono kotoa, i he whenga o e aki vā ofi, ki whakahoko lava whakahoko ai Polokalama koe ni. Taim tatau pe ko whakafofonga atu ai pe ngai kupe tolu ko ni ha kore whakamore mori ka tiki mo tolu. Ki e kakai e whonua, kai pehe ki e kau whine mui, o mou pore, ki he whatongia ko ni, ki he kau whakamau, mo ki mou tolu ko tau pe ku tau whenga o e aki ke lava. Ai kātoanga ko ni, ka pau ke ha tono no, ai fua whatongia, mau kore whakamore mori atu. Tuku pe mua ke fua he motuani, pea mo koe saya moe hau te ke kau mo koe iai, ke tahanga fua kolosi ka kuia ha tono no, ai kātoanga koe ni. Whatawangi ke eiki, ke tau maua kātoanga umerino, pea mo haola, e ke itumu aki ai pe, ai eiko sisu kalaisi. Koe au pehe e ki whakahoa, o whakahoko atu, i he Polokalama e pōni, lewe e malanga o tatau atu. The special remarks by Honorable Dr. William Latu, the Minister for Tourism and also the Minister of Trade and Economic Development. Longo katoanga nukalofa. Thank you for your patience, Honorable Guest of Honor. Tau kātaka te paspasi utawa umayeni, ki he whaka osi, o e katoanga hei lala wanoa uawha. Ko e kawe ngā whoki, ko hok tonga, ko hok lau kauanga. My Kingdom, My Pride is our theme, and tonight is the most exciting night. In just 2.5 hours or so, one of the young ladies sitting there at that table will be crowned the new Miss Heilala. I'd like to call onto the stage my co-MC. The last time we co-MC'd was at the Shaggy concert for the Digicel launch just a while back. We're still here to serve. Kitione Mokofisi, who will share with us who has helped to make sure that Heilala continues. Great to see you, sir. Whamore pe ho week mo hama tāpule, ka ku whiwhaha lawe ki he ngahi kautaha mo ki nau tolu, nau pōpō whiwhekau pito ki he takamamata. Ladies and gentlemen, it is a privilege to acknowledge the sponsors for this evening and for the tourism industry in general. Acknowledgement of sponsors, the supreme class. We would like to acknowledge the Ministry of Tourism and Government of Tonga, number 1. Number 2, Tonga Tourism Authority. Number 3, Fiji Airways. Number 4, New City Party Rental. Number 5, Tonga Power Limited, TPL. Number 6, Ports Authority. Yes, Tonga, PAT. B class, the elite Embassy of the People's Republic of China. Number 2, His Excellency Matthew Howell and the New Zealand High Commission in Tonga. Number 3, National Reserve Bank of Tonga, Tanoa Dateline Hotel, being the number 5, as well as MPF Bank and its new boss, and also Whehoko Arts, number 6, Dateline Hotel, number 5, Waimoana Media, number 7. And the platinum class, we have got Digicel Tonga Limited, Bank of the South Pacific, and number 3, John Sullivan and Lion Liga. Number 4, Razak and Spare Parts Zone Tonga. Little Liberty Hotel and Restaurant is number 5. Number 6 is Sino Union Economic Company Limited. That's great. Those are just some of the people who have helped. And just looking around the crowd tonight, Kitione, I see Lavi Maka. Lavi has been supporting us for a very long time. She's the general manager of Fiji Airways. Time and again, more than 50,000 paanga. Can we put our hands together for Fiji Airways, our key and main sponsor? We also like to, of course, acknowledge our New City Party Rental. Thank you very much for always supporting Tonga Power Limited, as he said. I note here that National Reserve Bank of Tonga, I mentioned the other night,
gave us a little bit. Then they came to the show and they saw how much work went into it, and they increased it by 25,000 paanga. Ko ngai to koni koni wa taki mai lawai ai katoanga hei lala. Ta uilo pe lahi ngai katoanga ka ko hei lala popo ki ai ai ni ko ne fra hoko ko e kiti one. Ka fo ka Liz Sullivan. Liz serves not only on a TTA, she's the owner of Waterfront. She's always supporting tourism in one way or another. And tonight she's also a judge. Thank you, Liz. Kataka paspasima. Liz, Waterfront Lodge and Restaurant on the waterfront. Rob Sullivan and Billfish Bar and Restaurant, where a lot of people will end up tonight. Peseti Maafu and Atala from Liko Alofa Resort, Tonga Health, Fenil Beauty, Nishi Trading, Sunshine Rentals, M&J Water Tank, who got excited about Hilala and joined for the first time this year to support, as well as Tonga Roto Mode. So we thank them. Kataki, tau paspasi aginau tau nau loto toa ke whakapaanga Hilala. Taiminu lahi katoa, ose te konfelenisi, ose te kawenga, mo kawenga, tau kaipeni I, ke whakatotoe mai peko tokoni ki he katoanga o e Hilala. Ko e nihi foki ia o nau tokoni mai. I think it's high time we enjoy ourselves. As we mentioned earlier, today is a crowning ball. It's kind of exciting. 2 hours from now, one of those girls will win, although they're all winners. But before we continue on with our next part, we have some entertainment we're going to try to enjoy tonight. There's some refreshments, some drinks, some cool people in here. So we're going to liven it up a little bit, and nothing does that as well as a beautiful girl dancing. So I know that Miss Pacific is here, right? Miss Pacific is here, but before she comes on stage, there's her family. They all came here to support tourism in Tonga. Matavai, talofa fafitai lava, and welcome to the Kingdom of Tonga. Are we ready with the Matavai group? DJ, we're going to have a great time tonight. For those of you who are here, thank you for your patience. For those of you at home and online, o te whamalo. Ko e whiawhini, ko tau mea puk whai, ko paspasi. Tau whawhitai ke e kia o mai haka whiwhine toa, ke nau kau mai ke whirimisi. Tau kamata ki pe, ai whaiva, me tau kainga hofi mai pe. Mei haa moa. Taki mai ai Miss Pacific, ko e matawai en. Ka take o paspasi I mai. Ko i au lava mai Miss Pacific Island. Một ko ai na ba uia ki ha moa ko moe moa na Svenge une lava mai pe mo ne kau fai ma pe me ha moa na talunga fa tonga I tai mini ke pas ko hala ko papa no haka I koi Miss Pacific Island moe moa na Svenge
ai haka patonga kono ku we isi ipe ai fola hakaia ai kau ha moa to molo ange foki pe boy o pe graceful ai ahi siva pa boa e unha talo patonga pe pa ko ki e pe Hawa ko pureo to ia pe mono tek Maria Pito comprises of members of the Miss Pacific Islands family. I asked the girls here and they said they just flew in to support the Miss Pacific Islands. So they come from different countries, all here to support Tonga. Malo au pito e kau mai ki he. Tau Polokalama katoanga hei lala. Tau whiawhia wakai atu kui hene ni ihina nau po waki mai hei lala ngā hei tau ko mariu atu. Hei lala is 45 years old. Can you believe it? 45 years old of beauty and love. We'd like to acknowledge our Kalo Sukop. It's wonderful to see you here, one of the pioneers and a wonderful entertainer. Malo au pito Kalo. Ai pou mai ki he whiawhini. He ne toko lahi mei tua puleanga. Ka koe taimini. Whiawhia ke whakahoko atu ai. Ai ki whine mui ne hanga whakafofonga e tongani. I tongani pia mo tua puleanga. O ko whakatapu ke o tua nge a whia ho tau loto ngā. Whakatapu at ke tumutumu o tonga. Koe hau e whanua. Ai whale o haa mohe o fō. Pea moi kotoa e ho eiki o e whanua. Tapu at mai ngahi tuunga kotoa. O maheni he whakatapua. Kai ata ki a kita ho mou ki whine motua. Ke tuku whalala mai ki ai ai whatongia o i Miss Heilala. Ke ufola haka pe mo whiawhia. He koe ngalu tuku e o i kakalani. Isa ko si e te ki e whinanga. Ko e takapau pe mo i tohi tapu. O mai pe mua hangofua ta hine whatawhehi la paha, ke u whakameite atu ki he wheitu una, mo ta alo atu ki he tonga kotoa, ko eni si otolei mo kahoa, te utau lewa ko hoku koloa, ko e whasta o lunga, ko e tala noa melie, ki he ane a whi mo e tau tangata na e taka au mai me ai, na e tuku au mai me ai kātaki. Si ngahi efu ko tanu, he hiki whanua ai ki ka inga, me he funga vailahi, tua o whātu ki he tonga kotoa, ke tau lau kau ai pe, i ho tau tonga pe tau pole pole, i fu ofa ai otua. Ko au si Tita Hamilton wa nuku, Miss Heilala a tonga. Kātaki, paspasi i mai, e tau Miss Heilala. A mea mono whawhe au. Si Tita Hamilton wa nuku. Koe mō whia ni wa pou.
Ki hiki whanua, ki he kai ngā koni me niwa whakau, nau pia pia, kai ke nau toi siu lola mau, ka kua nau siu tu uta he whanua malu. Isn't she lovely? That's our Miss Tonga, our Miss Heilala from 2023, a most humble and beautiful young lady. I asked her the other day, where are you from exactly? Are you from just Eua? She said, no. I'm from Eua, Vava'u, Niua, Hapai, all the islands. And that's why she's our Miss Tonga. Tahani ka fine mui, whakatō ki lalo au pito, mohu tale niti, pe anga lelei o whakaf ofa au pito. Ko e tau whine mui whokene toko tahaua unau whiauhi he whiawhini. Ko whiauhi whaka osi eni pe hiri whake kalau ni. Ai ko whiauhi ko eni stage interview. Te nau lava mai ki orunga o whaike eke ngahi whiahu i ke kehe pea e hanga lewa he kau whakamau sivi i ki nau tolu. Ka ki mua e tawa o ke konga ko ia. Ko mau mai I miss Pacific Islands. My friend Kitione actually would like to say thank you again to some of our sponsors. Right, Kitione? I see not only Lavi, as I mentioned earlier, Saia and Emma here, Liz, MBF, thank you for always being very supportive. Remember when Yo was here, and now you're here. Thank you very much. BSB, of course, thank you for supporting us. Who else do we have supporting us today? Ho wake mo ha mata pu le whamore more pe. Ka ki whakahoko atu pe whakamalo maolunga ki ngahi kautaha mo ngahi ofisi koe ni na wala mai o whataki ai taki mamata I tongani. Whakamalo foki ki he Fiji Airways, pe he foki New City and Party Rentals, Tonga Power Limited, TPL, Ports Authority Tonga, PAT, pe he ki he ofisi ampastoa koea o e kakai o siaina. Pe whamalo atu, ki he talawhikaulahi a New Zealand, Matthew Howell, pe mo kotoa ka ngau e ofisi High Commission a New Zealand I Tongani. Pe he ki he panke whakafonua a Tonga, National Reserve Bank of Tonga. MPF Bank, io whamalo atu ki a Anton pe mo ka ngau e, tano a Dateline Hotel, whakawheta. Whihoko Arts,
Vaimoana Media, Digital Tonga Limited, Bank of the South Pacific. Io. Haueki mo hamatapule o kui kai ke ngalo, ngai kautaha Tonga koe ni, Tonga Rodomode. M&J Water Tank Company, Sunshine Rentals, Nishi Trading, Venue Beauty, Tonga Health, Pesati Maafu, and Liko Alofa Resort, Rob Sullivan and Billfish Bar and Restaurant, Liz and Waterfront Lodge and Restaurant, and not to forget, Pe Owen Angalo, I kautaha koe Sino Union Economic Company Limited, Little Italy Hotel and Restaurant, Rasa, and Spare Part Zone Tonga. John Sullivan, and once again, and Lion Liquor. Thank you so much. Tomo arigatou gozaimasu. Katako paspasi mai kau toko ni ko ya. When I hear my friend Gideon speak, I remember growing up here in Tonga and hearing him on the radio. Such an honor to serve with you tonight, and thank you to all who support. Ko wakaya ke matanga o ku toko lahi e kau poupou. Ko whatonga e nu hene tangata o ne taki mai tak mamata me he. Foi o ne whina wata malo mo ai poupou ta ulahi. Fa malo ka koe salo me po oi, koe tahain kau me mipa koe ni o e TTA malo e poupou. Whatonga e me wawa ulahi ku hene Halloween. O ku ia e toko lahi e mo tolu o mo tu mau pe koe poupou, pe mo asmai ki mua pe ikai, ka koe whamalolo to honga ia I e whiawhini. All right, with our next entertainment, this young lady represents the Pacific. Now, every winner of Miss Heilala goes to Miss Pacific Islands. Last year, the next young entertainer for your entertainment tonight, she was the representative for Samoa. And she took the crown for Miss Pacific Islands. It's held around January. So whoever wins tonight, young ladies, be prepared. You're going to take Tonga to the regional stage and represent us. I'd like you all to please put your hands together for a warm welcome for our reigning Miss Pacific Islands, Moimoana Shwenki. Miss Pacific Island. Lava mai me mo le hele Peru ko e taulunga hele siva hele ni ai ka o Samoa tuko hele klaro kane hoko tene siva Samoa. Koi siwa mo lo pe kau toa koi heri kai ke tatau mo te mamata tonu siwa mo mo to don Isau ya tau Nenata ula ole afo I o Ua mariela ufaalo Ole a o fo I Ua mariete umalo Le faya ile foe alma ile to
whakawhana kau misi undau. Tuha ka ngō nau tau ke rau. Whakatonu peke haka koi Miss Pacific Island. Moe moana. Svenke. Maria Obito ai Siwa Fahamoa Koia ai Miss Pacific Islands Miss Samoa. Beautiful. She's actually the Miss Pacific Islands. Her mother is also or was a former Miss Pacific Islands. Kifine mui ko ni ko ofefine o Fred pe mo Mary Jane. Ko Mary Jane na ni kuna ia I Miss South Pacific. Pe ko in kon ofefine ni ne to ikuna pe pa ko heni tongani ko popo ke ka tonga helala. Kata ke to pasmasi mai. I Miss Pacific Islands mo moana Schwenki. Just to pass time, we've got now our next entertainment. Then after that, we're going to get into the prizes, introduce our judges, and of course, the stage interview. Ladies, I know you're excited. Tonight is the final night, and then you'll get to relax. But for now, please put your hands together for Sila Peluua. Hoko mai koe I e fini ko e kau from e te tahine. Me he Sila Peluua. Na nau he ni pehe kātoanga, toi maupe na uivge na lava mai he fini. Tonga, kātaki, whaha mo whiwhia ake paspasi. Club Haiwai ni kuloa koe Sila Peluua Dance Academy. Letio Tonga, Cook Island. Hilia
Honorable Frederica, she's only 12 years old. Her name is Familia Tahani. Tahu peki kaunanga ko ini kakloto to ke kau mai pe moe ofalahi atu ke katoanga heilala. From the Sila Pelua Academy, we have our next item, and then right after that, we're going to share with you what the prizes are for heilala. Up next, please put your hands together for Feleti Liki Louis Taufa, who will sing with Lata Nayata, who actually won the Miss Cosmopolitan 2023 and was the second runner-up, I'm sorry. Lata is only 22, but she joins Feleti Liki, and they'll sing for you tonight. Kata ke o paspasi mai, a Lata pe mo Feleti Liki me he Sila Pelua. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Lata ito atao Nayata. Wano fanote, lo sole scene scene, ma bene quazzena, malini cunia, sotto a finestra, doia resta lia. Quando fa notte o sole scene scene, ma tu sole più bello in me, o sole mio, stai di fronte a te, o sole di fronte a te, stai di fronte a te. Ma tu sole più bello in me, o sole mio, stai di fronte a te. Di fronte a te, o sole mio, stai di fronte a te, stai di fronte a te. Feleti Liki Nayata with Lata Nayata, who was a Miss Cosmopolitan last year and second runner-up. Kata ke tau toe paspasi mai ai tale niti o ma'o I tonga ni. Okay, Gideon, I know that we've got some great prizes. Throughout the week, you've seen some of the competitions, and they all named 5 from the top contestants at each competition. Tonight, you'll find out who actually topped
that competition. Whamalot ka motol ka whine mui, ka weekend ni koe ka wiki o whai ngofua, ka whalata mo kau ke ngai whea aui, I he weekend ni whoki na e whakahat pe, ko toko ni matu ki mu aini, I he whai keke, toko ni matu ki mu aini, I he sarong. O hoko pehe mai pe o hau pe ki ane afi, ka koe pōni, e lava lewa tuku atu, ko haina I kuna, I he taktaha whea aui. Gideon, I know we've got some great prizes that we're going to give away tonight. Thank you very much. Ladies and gentlemen, some of the main awards that is being given is, of course, is donated by Fiji Airways. The Miss Heilala will win to herself and one other 2 tickets from Tonga to the United States, either San Francisco or Los Angeles. It's up to you to choose which one, but you are entitled to 2 tickets. And the value, of course, 10,000 pa'anga. And the next, Honolulu, 1,000 Australian dollars worth from Venue Beauty Products. Miss Heilala, first runner-up, $7,000 worth of 2 tickets. Yes, and you pick your preferred destination in all the cities and all the airports that Fiji Airways fly to from Nandi and of course from the islands here, from the kingdom. Yes, take note. You either pick Hong Kong, or you pick Singapore, or Narita, Japan. Miss Heilala, second runner-up, $5,000 worth. Yes, 2 more tickets. Tickets between the kingdom and the following destination in Australia: Canberra, Melbourne, Brisbane, and Adelaide. You take your pick, but you're entitled to 2 tickets. Miss Heilala, third runner-up, will win 3,000 pa'anga. Miss Heilala, fourth runner-up, 2,000 pa'anga. And of course, other awards, the best pre-pageantry interview, 1,000 pa'anga. Yes, and the best sarong swimwear, oh my, another 1,000 pa'anga. Malo, whakawhitai. Whakamalo atu ki he Fiji Airways, he whataki o i moa koe ni koe whalau whakapuna, mei he otu wherenite ki maman lahi. Ange koe ni ulawe koe ki ane nei, koe mahu inga o e pare uluaki, mei he Fiji Airways, ko hono mahu inga koe pānga taha mano Tonga. Ko aia koe mahu inga ia tikite e ua ki ke whalau aki mei Tongani ki San Francisco, pe Los Angeles i Fiji Airways. Pea ko Honolulu, whatonga ei, ko e toi mea awhainia, ko e tola asteria ia e tahawhe me he Venue Beauty Products. Pea pehe ki he Miss Heilala first run-up, $7,000 e fitu ngeau, e kata, fitu awhe, ai mahu inga o e tikite ki he whalau ai toko ua. Pea ke whaiteri koe pako whe i e sia te ke whi ewa ki ai. Toto atu, Eo, ke toli mo whiri Hong Kong, Singapore, peko Narita, ka koe tikite ua e whakapare i aki koe. Miss Heilala, second run-up, koe mahu inga o e tikite, koe tola e paanga tonga e ni mawhe. Whakatonga e toi tikite moia. I o tikite moia e ua, mei tongani, ke toli mo whiri ai, mei tongani ki Canberra, pehe ki Meripuane, Brisbane po Adelaide. Take your pick. Ko e nihi penga hi pale ko ni uloto lele tau ko sponsors ke nau hanga o foaki he fia fini. While we're standing here, I know the ladies are getting ready for the stage interview. I want to acknowledge Miss Lady Maria. She's just arrived here and she's always supporting us from Australia. Lady Maria malo e popo maupe ki he katoanga he lala mo o mai ka ufine mui ke nau popo ki he katoanga ko ni. O gai fuke ngahi pale ke he kehe o foaki mai Fiji Airways ka ko e fe au tani taulunga ko e pale pa anga ni maafe. Koe whuakia ki he tuki mua koe ni whi tālunga. Winner gets 2 tickets to New Zealand. Ngai whi tu enia o ku whaiwhatongia ki ai Fiji Airways. Koe teunga tālunga lelei taha tene i kuna ea paanga ni maafe. Koe tale niti lelei taha, ne mau e paanga e tolu afe, pe koe interview o e whia whini u kuiai pe mono pale. Koe moe pale e ki Miss Photogenic, koe paanga ni mangeau, Miss Personality, koe ni mangeau. Best ball gown tonight wins 500 paanga.
And then finally, Miss Popularity, 500 paanga. We want to thank you for all the votes that you're sending the Heilala pageant page. E taimini, o ku hoko tai tau Polokalama, ki haki fo I fasi. Koe kole peke tae fo I fasi, teu mai lewa ke kauwhine mui, ke nau lava atu ki he whae ke eke. Honorable guests of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's nearly 8 o'clock. We're going to ask the DJ to play a song. I see the band is not here. They've been singing for a while. Maybe we can introduce our esteemed judges tonight, and then we'll ask the DJ to play one song while the ladies prepare to come on stage for the stage interview. Ko e polo whakaosi whokieni ke kātoanga hei lala, pia o mahino mai o teu mai ai kauwhine mui ke whiahui whakaosi ko e whae ke eke. Te tau kole ke DJ ke ne kātaki o tāmaha whasi, hiri ai tuku atu koeni. Ai hingoa o kau whakamau. Gideon, I know you've got the list of our esteemed judges for tonight. Ko whiahui whakoe o e whiawhini, ko whiahui whakaosi ia. Ai au ku iai e whiauhi ki he teunga polo, ai au nau mea mai moia, pe wai mo whiauhi interview. Ki mua interview e tuku atuai, ai ngahi makatuunga e sivi ia ke kau whakamau, ka koe whainga maari e lelei e nia. Ke o atuai, ai ni ihiu nau loto lelei, pe nau loto toa, ke nau toa e whatongia mahu inga, pe mo mawhatuki o e whiawhini ko e whakamau. Our judges for tonight has a chairperson, but we're ready to introduce our panel of judges. So, ladies and gentlemen, will you please join me in welcoming our judges? Our first judge, here at the table in the front, dressed in black, the lovely Liz Sullivan. She's a local business owner and entrepreneur for over 40 years, nearly as old as Heilala, and still counting. She's the proud owner of Waterfront Lodge and Restaurant and Davina House. Mo kata ki o paspasi imai e tau whakamau whikaolo aki, Liz Sullivan. Our next judge is Alunga Maria Katoa. Most of you know Lunga when you go to visit Fiji Airways. I know Lunga because he's the man who can move my ticket with a very little fee. But tonight Alunga is here representing Fiji Airways, your airline. Alunga Malia is a team leader for Fiji Airways, sales office here in Tonga, and he's been working for travel and the airline industry for almost 30 years old. So you must have started when you were 5, now that you're 35. Our third judge, thank you for your patience, Daniel. Daniel Horan is the CEO of Digicel Tonga. He's an accomplished leader with a proven record in building tech businesses and driving transformative changes across the Asia Pacific, Europe, and Middle East region. Kataki, o tau paspasi imai, a Daniel Horan, koe pule lahi eni o Digicel. As I mentioned before, first time I worked with Gideon was for the launch of Digicel with Shaggy here. Now, our final judge for this evening is a beautiful lady. Her name is Helen Heft. Helen Paya Heft has a distinguished 25-year career in the airline industry. Starting as a flight attendant with Delta Airlines, she honed her skills in customer service, safety, and operational efficiency. Now in in-flight management with United Airlines, based in San Francisco, she oversees a team of 5,000 flight attendants, ensuring up and top-tier service and safety standards. Helen's leadership contributes significantly to United Airlines' global reputation. Additionally, Helen has extensive experience in hospitality, having served as the Director of Operations for Hilton Hotel and Embassy Suites. And in roles at Marriott Front Office and Banquets, she also owns Helen's Fashion, an online boutique store showcasing her passion for unique and trendy fashion pieces. Helen's diverse expertise underscores her versatility and entrepreneurial spirit. Mokata ki o paspasi mai Helen Paya Heft. Ko tau kau whakamau ni. Pego tu e tai nimi o kai kia tahe uloto ki tangu tu he te pile koe. Ko te pile ia te nau whakahoko e whatongia mama whataha o e whiawhini. Kau mau salute atu ki aki mō tolu, ai toko wha mō pōpō ke kātoanga hei lala. A warm round of applause
For the tough task ahead of you, to our judges, mo kata ke paspasi mai tau kau whakamau. Tau kore ai hen ke DJ, puka tau tā mea, ke ne tā ima ki fo i whasi taha. Ko e toi ne mini te ua ki he walu i nuku alofa. Longo kātoanga nuku alofa block party. Tā mai pia mo e whi au he ta whaaki koe. Ngahi kātoanga ke iai mo ngahi manuau. Ko US Coast Guard, o ngā he wafu wona. Kau tau hen kātoa he kolo hei lala, ko e pou ke toko tahawa. DJ, ko maupe, kāta ke tā i mai tau whasi, ka tau hokot lewa ke whi au i whaka osi, o i whili misi hei lala, ua noa ua wha. Malo tahine. O ia koro whamalo, ia kau sponsor, pe ki ono wha o e kahi pare, kau ikuna, misi hei lala, pe ki e ua, pe a bo e tolu. Mr. Alo, ngahi kete kui koe o e popularity, kahi pare makehe ki ai. Pe poki ono mono whakaha koe o i kau whamau koe i e pōni koe tō wha taki ai Lee Sullivan ko alunga katoa pule o i digital pe poki ki e pepine ai unde toko ngai a kau flight attendant United Airlines pe wea i pe mole business ai fashion o ia ko toko pa ia o whamau ko e poni ko e kau file mui ni unau funga saisi e taimini wataha mo nau kau Chevron whamau poki lau tau e poni i he nau interview pe poki ki he nau Paul Kaun o nau teunga kauni ko ia i he poni abito ai kau pepine nau asi mai nau teunga Polokalama mo nau kau papeau Chevron mà tôi coi pha máu của con gì cao đi của con phải bé kia có phụ của tai chuyện vậy hàng hàng xí pin cả con để asma ta học bài về mỗi phép pin này pin của and would like to also acknowledge our auditors nên ngay đi bài mũi Whamalo atu kia Mrs. Lily Cocker, BSP, and Mr. Nirashan Disayanke of MPF Bank. I'd like to take this moment of your time just to acknowledge some of the editors that we have in the house. Mrs. Lily Cocker of BSP, Nirashan Disayanke of MPF Bank. Kata ke paspasi mai ai kau whakamau, kau maafu e kau ati tāpe koe sea o e Polokalama whakamau koe whiawhini ko Honourable Dulcie Day, hange ko mou mea i
ko e whafofonga whale alea whoken talu me he ua whe woa, peo tau whiwhia ko uhi o ku lava mahe ahoni ke ne tataki ai ngawe mawhatukituki o e whakamau. Honourable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now time for the stage interview, and my co-host Gideon will be helping me to introduce the lovely ladies. You've seen them at the welcome reception. On Monday, they did the interviews at Whaonelua Convention Center. On Tuesday, they came out ready for the beach in the sarong wear. On Wednesday, they danced and we judged them also on their costumes. On Thursday last night, here at Heilala Village, you enjoyed their talent. Tonight, the final night, is the stage interview, and we'll also check out their gowns. So without further ado, I'd like to explain to you quickly how we will do this tonight. I understand that we're going to call each contestant in the order they've been given. They'll come up and they'll draw a question from the kumete in the middle. That question will be passed to us. We'll repeat it, but it'll also be shown on the screen, and then they will be answering it. We have the judging criteria here to share with you, and we'd appreciate your assistance with showing your support tonight and clapping along. Public speaking is the scariest thing in the world, so tonight they need love and support. The criteria for tonight's judging and final event, the judges will be looking for knowledge of subject matter and quality of response. They'll be looking for communication skill. Are they clear and concise? They'll be looking at the poise, the stage presence, authenticity, the naturalness, as well as the style or the appearance. That's what the judges will be looking at. Our auditors will also check the scores. And before you know it, a new Miss Heilala will be in the house with us tonight. Hoik mo tau ka inga, ko mau mai kau whine mui. Hange koe na whakaongo atu, ko mau whoke tau kau whakamau, ko ngahi makatuungan te nau hanga sivi-sivi iai e kau whine mui. Ko toko tahaua koe ni, e wakai iai e nau ilo, pea moe lele e nau ngai tali ki he whehu i. I kai ngata pe ai, e wakai pe mahino, pea mau lele e nau whakahoko mai koe ni ai tali. I kai ngata pe ai, kai te sivi I whoki, ai whakafotunga, whonga nau tuu, whe, ai nau whakafotunga I he whiawhini. Ko whika wha, te nau wakai iai, pe whai ngō fua koe hae anga whakafotunga toko taha koe ni, pea koe whika ni ma, koe appearance, pe koe toi tawhaaki pe e whakafotunga ka koe talanoa ki he staila. I e taim tatau, o toi wakai pea moe ngahi kofu polo o e whiawhini. Pea koe whounga whakaha mai, koe ui atu pe hingoa, lava mai lewa toko taha to'o e ne whika, pe koe ne whehui o mai, pea e tali lewa, ai whehui koe ia, ka e whakamaka e kau whakamau. Tonga, we are ready for the final competition for Heilala. Ka taki o tau paspasi mai toko tahaua koe ni. I kai ko ha mea pai ngō fua, au whakalata ko nau hoi fua, pea moe nau loto toa. Gideon, I think we're ready. We can start with the first contestant. I'll start it off with our very first contestant. We'll do the first 6 and then continue with the other 6. Ladies, are you ready? They look ready and beautiful. Our first contestant for this evening, in no particular order, for the stage interview judges, number 1, Talanoa Moheloto Fifita, Miss Tourism. Ko e whine mui, uloaki koe ni he toko tahaua o e whiawhini, ni whawhawhanga ia e potunga aue, tak mamata ko Talanoa Moheloto Fifita, o ne o mai whoki ai whehui koe ni. Me kolo motu a malo. Malo e popo. Ko tau whehui ulaki in judges, here's our first question. What qualities should the Miss Heilala title holder have? Ko e whehui whoki o ko atu pe whainga maari ke tali I he lea whakapilitania pe ko lea whakatonga. What qualities should the Miss Heilala title holder have? O ke loto ke tali he lea whakatonga pe ko whakapilitania. Karo pe ke o tali he lea whakatonga kāka. Ko ia. Ai ko e whehui o ku pehe. Ko e hae ngahi mea o ku mahau inga ki he toko taha koe tene ikuna ai Miss Heilala ke ne mau. Malau pito e ma whehui. Kia te au o ko pehe ko tō taha,
Ke qualities o hatoko taha ton ke ne mao ai taitolo ko ia o Miss Heilala. Ko hatoko taha ku ofa pia fua fatongia ma I Nation pe koi kakai. Hange pe koi theme o ta uni. My kingdom, my pride. Ko hok tonga, ko hok lau kau anga. Ko te lau kau anga ke hamea o ku te ofa pia te whai fatongia ke whakahoko lelei a fatongia ko ia. As for whoever tene maua Miss Heilala e pōni, ko message pe ku mahinga taha ke maua e eiki, ko mau pe ai eiki o fiski tua mai ai ngahi unganga fie mau, ke mau ke fuafatongia ke makakai e whunua. Ko ia pe malo. Malo au pito Miss Tourism, Talanoa mo e loto Tita for her stage interview. Our next contestant, Gideon. The next lady, Tapaita Tumpelina Havea, Miss Ewa Tourism. Tau fra malo e pe foki ke Fiji Airways, Lavi, malo e popo. Malo au pito. Our second contestant this evening, judges, is Tapaita Tampelina Havea. Her question is, after this Heilala pageant competition, where do you see yourself in the next 5 years? Ko e Miss Ionoa, ko e Miss Ewa Tourism, ke loto ke whakahoko lea whakatonga, po ke whakapilitania. Tongan, please. Tongan. Ko e whehui ko e ni, ko e whehui whikao noi au toho mai koe i he e whiawhini, ai au pehe i he osi koe ni po e hiri koe ni whe auhi Miss Heilala. Ko e haha o whakaukau ki he ngahi, pe ko e haha o ngā ue, o kuke pehe, pe whakaamu ki ai i he tau e nima honohoko. Ko e hai palani ki he tau e nima honohoko. Malo a pito. I he e ku whawhawhonga i koe a ewa, mo e whakahoa ki he whehu e ahoni teo pehe. I he ose tau e nima meheni, teo ngā ue mai whonua, teo ngā ue ke tokoni ki eua, ki he whakalakalaka whakaekonomika, peo tokoni ki he taki mamata, ki hono tuua ki atua eua ki mamani, ki he kau folau ewe ewa. Ke taimi ko te nao mai oku iai ha ngāhi whetu lelei e ua teo i he tau e nima koe ka hoko mai te naomi o nofo ai pe teo pehe o se tau e nima me i heni koe ku osia koe me he ako teo mau ha te ilo toi lahi ange ha tau keik toi lelei ange ke ufoki ki ewa, te ufokotua ngai businessi ke tokoni ki hene, ke ono ke whakalakalaka whakaekonomika ewa, pe te uwhenga ke te toho aki ange kau folau ewe ewa, ke nau to e visit ange ki ewa, ko ia pe malo. Malo opito Miss Ewa Tourism. For our non-Tongan speakers, just share with you a few pointers from her response. Her question was, after the Heilala pageant competition, where do you see yourself in the next 5 years? And she touched on the fact that she'd like to work for the country, especially to help Ewa's economic development, especially in tourism, promoting Ewa for visitors, helping to set up good places to visit and establish good accommodation. She'd like to finish her studies and gain more knowledge and experience and help to set up businesses to help Ewa's economic development. A round of applause for our second contestant, Tapaita Tampelina Havea. The next contestant, Gabriela Maria Augustina Mailangi, Miss Lady Maria Tonga, Australia. Again, we thank Lady Maria, who has time and again come through for Tonga, supporting Saya Moihau and the TTA with the works here, and especially Heilala. She's brought a contestant this year, third contestant, Gabriela Maria Augustina Mailangi. And her question reads, if you were to win the Miss Heilala title,
How do you plan on juggling the responsibilities of the crown with the demands of your current life? Miss Lady Maria, would you like it in English or Tongan? English, please. Perfect. I'll repeat it for you. If you were to win the Miss Heilala title, how do you plan on juggling the responsibilities of the crown with the demands of your current life? Thank you for the interesting question. If I were to be rated as the Miss Heilala with the crown, I would say I would have to accomplish a good leader attitude with good personality, as well to be a good leader of the country. To help all of the big sectors here that are allowing all tourist people to come over to our country, acknowledging our culture and all our languages and our beautiful culture. I would say that I will be helping and advocating my whole being to this country, highlighting all our cultures, our sightseeing, and all the beautiful pristine beaches, accommodation, and every available sightseeing here for all our tourist people. Because when they came, they should come and enjoy for all the highlights that I've highlighted for them. And as a Miss Heilala, I would like to advocate myself in being helpful for all our countries and our culture. Thank you. Thank you. A round of applause for our third contestant, Miss Lady Maria Tonga, Australia. Koe whehui koe nai tuku ange ki ai, ka pau te kei kuna pe whakakalau ni koe Miss Heilala, wanoa ua wha, e anga whewhe o hanga o to'o i ngahi whatongia koe ni, o atu ki a koe, ko uhi ko koe ai Miss Heilala, i he taim tatau ke hoko hoko atu pe, ai ngahi fie mao koe ni i ho mo ui lolo tonga. Pea koe ne ngahi tali nei whaofana ne tuku mai ai ne peheu mau inga taki i lelei, pea e tokoni ki he ngahi sektoa lalahi, tau te fito ki he tak mamata. O ne hanga whakatu uaki atu ai whonua, tau te fito ki he ngahi matatahi, koe ngahi matanga, koe tau lea, kai uma a foki, ai tuku whakaholo. Pea une loto ke fia, pea tokoni ki a ki nau tolu koe ni una ahi mai ki Tonga. Ka take o paspasi mai, koe whika tō luia i he whia whini. Whika whā, vai moana a kesa Lois Holewa Malupo, Miss Fia Dance Academy. Koe tau misi whika whā, kau whakamau, ko vai moana a kesa Lois Holewa Malupo. Koe whehui o tuku mai, i he leo whapita ni au pehe, what would you do if you won the Miss Heilala pageant? Contestant number 4, would you like to answer in English or in Tongan? In English, please. Perfect. Again, I'll repeat for you your question. What would you do if you won the Miss Heilala pageant? Malo e whehui. Whakawhetai ki a Sihova a hoku lau maali e, mo ia katoa pē o ku ia te au. Whakawhetai ki hono wapa maoni oni. Malo e lau maali e a hou eki mo lelea Tonga katoa pē. Before I'd like to answer the question, I'd like to humbly thank the committee. This experience for me has been very humbling. Being part of this pageant, I came in with no intentions of really touching base with my people. And my favorite experience was when we went to the Alunga ward, which is the disability ward, and the women's prison. Ma whanau ku lau maali e. We went into the ward and you could hear all the patients welcoming us with songs of hymn. I couldn't stop crying. These are people who are struggling, but they still have aivi. If I were to, what was the question? The question was, I can repeat it, judges? Sorry.
What would you do if you won the Miss Heilala pageant? If I were to win the Miss Heilala pageant, I'm nothing but a servant of God, and what better way to serve my God than through my people and my country. The whole experience has been very humbling for me, and I would like to give all glory to my God before anyone else. I'd like to thank you all for being a joy, and it's been a privilege to be representing Miss Pia Dance Academy. Tua awha atu. Malo o pito ko Miss Pia Dance Academy ia kau whakamau pia mo ine tali. Miss Pia Academy gave praise and thanks. Na whakahoko mai whoke ne whiwhia pia mo ne whawhetai ke eiki mo ne whakahamai kui kai hane na kai ke ia hane amanaki. E whiwhia pehe ne whiohe mo kakai. Na nau lawa whoka a ahi atu ki he alonga. Kau maafo ki e pliso ne koe ne kakai whiwhine. Pia na taitalia ki nau tolu a hiva himi. Pia ne ongo I maafana. I he ne awat koe ki au ne mahino I pe koe ke whaingofua mo uia ki nau tolu he ngai whitu koe ni. Pia na ne whakaha mai lewa o ne loto pe ke ne hanga o whakalangangi ai o tua a ke ne hoko ko se wāniti I he whonuani. Malo au pito. Our next contestant, Gideon. Number 5. Merima Imoa he lotu kalafi finau. Miss Abraxas, New Zealand. Okay, Gideon. It's getting exciting. We've got 12 girls. Now we've heard from 5. Your question is, why did you choose to compete in this year's Miss Heilala pageant? Would you like it answered in English or in Tongan? I'd like to answer the question in English. Perfect. Again, your question is, why did you choose to compete in this year's Miss Heilala pageant? Kore pe ke hufanga ngai whatapu na osa whaki me muani ke o lava o tari e whehui. I decided to join the pageant initially to have a season of growth. Every time I like to make sure that I step outside my comfort zone and to not only be a role model for our younger generation, but also to myself, to ensure that I'm always growing, making sure that I'm always taking a step forward and learning from all the lessons. This experience has been something that will remain in my memory for a lifetime. Not only going into the visits and competing in each category, but also listening to the stories of my fellow pageant sisters, hearing their stories and how we have a heart to serve our beautiful kingdom of Tonga. And so with that, at the end of the day, it is the people, it is the people, it is the people that make the home. Mahalo apito. That's your 5th contestant for this evening, Mr. Praxis, New Zealand. Why did you choose to compete in this year's Miss Heilala pageant? And she answered that partly in Tongan and also in English. Pe ke whiri ai ke kau ke whiauhi o whiri misi ua awhe ua whaa. Aena ne whakaha mai, ne sa ia pia loto ke whakahauko hangahi ngā ue koe ke anga maheni. Pia ne loto ke whakalaka maupe ne mo ui ke tupule kina, pia laka maupe ki mua. O ne sa ia pia fia he whanongo ke ngai tala noa koe ne kau whine mui o ngā ui pā whakataha ke kala ni. I kai ngata pia ai kau nau mao kotoa e loto ke whai whatongia. Ko ne whakamamafa I he whia whini mo whakate whito e ne tala noa o ne pehe ko maho inga taha ai kakai, ai kakai, ai kakai. Malo. Number 6. Gracelyn Kelly Nanaimo Foto Aika, Miss Tonga, Hawaii. For those of you who just joined us, thank you so much to Broadcasting as well as Tonga Broadcasting Commission. I see Alice Mead is here. Good to see you, Alice. Our 6th contestant has the following question. What is the greatest challenge facing your generation? Would you like to answer in English or in Tongan? Kata ke u whahokat pe whatolea. Go here.
She'd like to answer in both languages. The question again is, what is the greatest challenge facing your generation? Koe ha ai pole lahitaha o ku whipaki pe whikuki pe moho to'u. Malo apito e mao wheho I mamafa au pito. Koe taha e pole o ku whepaki mo tau tau tupu mo e tau generation koe whakaanga. Koe ngahi ahoni whoki ku haupe kovi he ta whaak koe, hao lele ta whaaki koe na haupo whepaki. Pea koe uhinga lahia o ku ia ngahi whanki I tau tupu, kai ke nau mau e confident ke nau hao o veipa he ngahi mea pehene ku hoko, pe ko ha ngahi mea ke nau alatu o show their talent, their true self, because a lot of people are o ku nau lahe nau hanga whakaanga. Hange koen koe lele ai Polokalama koe ni whakatata pe. Kono mo ni a koe lele ima kovi o na al whakataha pe. Na al whakataha pe. Koe lele koe Polokalama koe ni tau sio hake ki he ngahi komeni negativi, we ngahi komeni positivi. Pau te ongo I ua taimini iu te ongo o ku te ongo o ku tō lalo to mo lale, pe te ongo o ku lea tuku hifo I kita. Aia ko pehe ke tau tu whakataha ke tau hanga o patoloaki, hatonga o kulele, mo hatonga o kutuuloa. Ke lava tau youth mo tau teenagers all come together and show their talent, show their true self. Ki ke oe hoko e whakanga ko ha mea ia ke ne hanga o tuku hifo ia ha confident mo ha loto ha toko taha. Malo pito o whalahi atu moi manatu. So that's your sixth contestant, judges, and I apologize for the noise there, but you did well to still speak over there. The question again was about challenges. And she said that the biggest challenge- pai ki mga mea lele koe ni mo mea mai mea ai o kua e whe hui ka soia ai mai tohi I he tapa aki pe kaka taimi mahu inga pokeni panonga kau wha mau ki he interview tali koe kau whine mui. She spoke about criticisms and then tano ai o pehe ko e Polokalama malahi taha o whepaki pe mo e tau tupu. O ku mau inga pe whewe e tō kai aki. Pe au ne pehe kowe u kai ke nau. It's so nice when people are helpful and security can ask them to please show some respect. Her answer was about good and bad meeting up and how criticism is the biggest challenge. She said that the youth here in Tonga often don't want to join things because they know that they'll be criticized despite their talents and what they know. She says it can be very demoralizing, especially with programs, sometimes programs like this, where people make comments that don't encourage. And she said that her hope is for strengthening a sustainable Tonga and encouraging youth. Mo kata ko paspasi ima e whikao no, lava lelei pe ne tali neongo ngahi distractions ke lava lelei pe ia. Our seventh contestant. Whika fitu, Sovereign Cosmios Unaloto ki he melino latu, Miss Vava'u he lalai. Miss Vava'u Heilala is Sovereign Cosmios Unaloto ke Melino Latu. Your question is, what is the most important lesson you've learned during this year's Heilala pageant competition? Would you like to answer in English or in Tongan? Tongan? Ko e whehu I koe nuk tuku atu, ko e ha ai le so ni mahu inga taha, ko ke mau, lolotonga koe ni wheauhi Heilala. Malo e mau whehui. Ko e le son maho inga nai lawa ke wa koe lolotonga ai wiki Heilala. Mo mea ai pe ko au ko sisi i taha e kau Miss Heilala.
Pagoku ako anga. I he weekend ko ako pe me kauta malalai. Ai ofa, ai lototo, tau hiwa whetoko ni aki. Ko mea pēa na au hako i Lolo Tonga Vake Tali. Ai ofa whaatoko ua, na wongo i lahi a. Pea wako he kumo ui, ke hulawa, o tu ui haka kai toko lahi peheni, ke whaali ali utale niti. Kai koha mea whengo fuahania ka au, mo ki whamiri. Koto pake ki whamiri masiva. Pau mawa mi mai mi wawau. Kei kia mea te wako me he wike lala. Ka koe whae ka wikula. Ko haa mai me whangatoko wala lahi koe ni. Keu ofa. Loto tō whetoko ni aki. Mo tau hiwa. Pa wako ai. Keu whiohi mani ihi kehe. Keu mawai loto toa. Keu whakahoko. Pa mu whafofonga e mau ki whonua. Ko o whalahi atu wawa o lahi koe ngata anga pene ku whenga. Malo o pito. That Sovereign Cosmios Unaloto ki he melino latu, Miss Vava'o Hei Lala. She said she's the youngest contestant, so she's always learning from the older girls in this competition. She's learned great lessons of love and humility, helping one another, the love of a sister. And she also says that she's learned how to stand in front of a big crowd like this. She said she is here with her family. She says she grew up in a very humble family from Vava'o, but she remembers the 4 golden foundations of our nation and our culture. And she's here to help and to, of course, represent Vava'o. She says, Vava'o, this is the best I have to offer. Malo. Number 8, Susie Elizabeth Birgitta Gabriel Tonga, Miss Tonga China Friendship. Malo, malo. Koe anga ia whi mau tau fia. We're now up to contestant number 8. Judges, thank you so much for your work. Susie Elizabeth Brigitta Caprian Tonga. Your question is, what kind of obstacles did you have to overcome to compete in this year's Miss Heilala pageant? Would you like to answer in English or in Tongan? Whakatonga pe ko tonga kataki. Oku lelei koe tonga pe moau. Koia. E o atu lewa hau wheu e koe he lea whakatonga. Alo. Koe ha hanga hei pole. O ke pehena e pau ke hanga o lawai. Ka ke kau mai ke whea au hi koe ni o Miss Heilala tau ni. To repeat my pe kataki. Koe ha hanga hei pole. Ke pehena e pau ke hanga o lawai. Pe te ke overcome. Ka ke lava o kau mai koe ki he whiri misi o tau ni. Malo au pito. Ko au koe tahine maa au. O koe ke lava tu he hauanga pehe ni. O kau e he pole ke te au. Pe at a very young age, I'm 19 years old. 19 years old. This is so much for me. This is so much, I'm telling you. Even my family, my mom, ko auntie ki tua osko nai. I love you, Mom. Makakai pahu. Ko ofat ka mo tolu. Ko ngai pole pe ko fetaulaki mo e he hu mai ko ki he Miss Heilala ta oni. Ko overcome ko tu atu ko ni. The fear. Ko lava overcome. Stand here to all of you. Leat ka mo tolu. Face to face. Even the Miss Pacific na ufaka ama upeke usio ki ai kon ko lava sio ki ai. Malo au pito. Malo au pito. Ai tali te hui o e fia pini. Koe Miss Tonga China Friendship Association. I read in a survey, judges, that the biggest fear for people is public speaking. They fear it more than earthquakes and tornadoes, snakes. Public speaking is the #1 fear. So we thank these ladies. As contestant number 8 told us, she's very shy. Ko ia ko tahine ma. Ko tu e ko i he toko lahi peheni, ko mea whainga tau, ko ki whaingo fuai ki ai, ko mea lahi ki ai.
kono tau taha hiva pēni. Pea nane pehe koe pole lahi taha e lava o lea I he matanga. Pe hange ko e ne whamatala ku hene ne whineiki ka maa fōke aunties pe moi family moi kau pōpō me pahu. Ko si pōpō ke ne whenga. Ne ongana e rifia o pehe kai ke lava o lea I he matanga pe ko hatoko lahi ko ini ne lava ia I he fia fini. Malo au pito ko e Miss Tonga China Friendship Association ia. Number 9. Fipe latai holewa finau. Miss Ha'apai Masani. Toi pe fine mui e toko wha pe lava lewa fe auhi whakaosi. Goia. Very nerve-wracking, I know, but these ladies are up for it. Miss Ha'apai Masani, your question is, if we were to win the Miss Heilala title, what would you do to bring new contestants to the pageant next year? Miss Ha'apai, o ke loto ke tali he lea whakatonga puka whakapiritania. In Tongan, please. Perfect. Koe whehui koe ni uktukat kia koe, ka pau te ke ikuna ai whiauhi Miss Heilala o e taoni. Koe haha o mea e whakahoko puka haha o ngā ue whai, ke toe uki mai ai, a ki nau tolu koe ni ke nau kau ke whiauhi whirimisi o e tau kahau. Aia ko whehui Miss Ha'apai upehe, ka pau te ke ikuna ai whirimisi Heilala o e taoni, koe haha o ngā ue puha mea e whai, ke uki mai ai, ha kau whine mui ke nau kau mai ke whiauhi whirimisi o e tau kahau. Malo o pita whehui. Malo o pita whehui. Malo e lele. First, ko hoku tonga, ko hoku lau kau anga. Ko ulak mea ke whai, ke ilo iau, ke lau aki hok lau kau aki hok tonga, ke pole pole aki, pe ke maho inga iai. E hui ke ua koen ko osi, na ko wako e ngahi mea lai. Ko ikai ke o wako ia iau ke uloto lahe, oa te uloto si. I he mea te ulawa whai, ke toi pringa hakau contestant. Te whai whakaloto lahi, te ngawe ake ku ki ilo, mo ku ki ia usia, I he ku kau ke he misei lala. Ke whai ai haki I whakaloto lahi, ke he tautupu. Ke oa hange koe ngahi whehui ko Australi. Oa te motokanga ki he whakaanga. Mo hauko o kau I he misei lala, e ai ngahi mea ke he kehai te mō mao. Te mō whiohi me kakai, te mō ilo e urunganga whakatonga, tau whae ka vekola, ke tau maho inga iai. E he wika ua ko osi, te ki ai ke aha taimi pehe, te utui kie ma ope. Kono uhinga, koe whakaapa-apa. Ko maho inga ia ia pia ko wongoi, ko toi maho inga ia I hoku tonga, I he kutui ma ope ai kie, ko whakahaya e ko whakaapa-apa. Ko ta poa ki he tautupu no ko toa pe. Oa te mō foi, pe te mō mā, ke sio ke lawa kakai. Ko kole atu, mō loto lahi. O koe ngahi mea ke kehe iau teke mō ausia, mō tō te mō ausia ia mō au ki he Miss Heilala. Ko o whalahi atu ki he haapai ko toa pe, mō tono no ko toa pe, mā lo lahi au pita. Thank you so much, Miss Ha'apai Masani, for your answer. Just to recap, Miss Ha'apai Masani has answered her question and noted the following. She always knows she's Tongan and she's proud of it. She said in the past 2 weeks she's learned a lot, mainly to be bold, not to be afraid, to encourage others. And she says from the experience that she's had in the time in the competition, she's been encouraged herself and wants to encourage others not to worry about criticism, because you'll learn a lot and you'll meet people. She knows the 4 golden foundations of our culture and says this is important. And what she would do to help get more contestants is that she'll let them know about the experience she's had.
She also noted that tonight is the first night she doesn't wear a kiekie. She wears her kiekie to show respect, to show that we are Tongans. And she'd like to say to the youth, do not be shy or discouraged. Be bold, be strong. You'll learn new things. And with love to all Hapai people here. Katake paspasi imai, Miss Hapai Masani. Vika Hongofulu, Rachel Angelica o Manakakapu Gooden Bale. Miss AGT and Ma'imo Catering. While she's getting her question, we only have 2 more contestants. But just looking at the contestants right now, they look so relaxed and beautiful. Probably thinking about, finally it'll be over tonight. We thank you for being here and of course representing your respective organizations. Your question is, what is a social issue you are passionate about and why? What is a social issue you are passionate about and why? Would you like to answer in English or in Tongan? Maybe both. Perfect. Can you repeat that question? Yep. What is a social issue you are passionate about and why? Thank you for the question, judges. One social issue that I would like to advocate for is that the way I act for people to provide services in everything I do. Kono mo ni ko ki tau tolu o ku ki tau mau ai malo he whiunga. Mo tau iwi ki tau whai e tau lele taha. Ko ngā pe ko tau we are afraid to provide and do our best with whatever we do. Kagono mo oni ko social issue ko advocate for is just working for my people. Be of service. Ko hape ko lele taha e whaia ki a hoklo tō kotoa, mok ofa ki hokakai, I he mea kotoa pe, ko ia pe malo. Malo Opito. Contestant number 10, and her question was, what is a social issue you are passionate about and why? Aia nai eke whoki ki he whikango fulu, pia ne hanga o mai ne tari he lea whakatonga mo whakapiritania. Whikao aki pia mohaka veinga o kune mahu inga iai, pia koe hae uhinga o kune mahu inga iai. Aia na ne whakaha mai e mahu inga koeni o e whai whatongia pia moi tokoni ki he kakai ke he ikai ngata pia aika na ne pehe. Ne loto ma upeke whakahoko no lelei taha. I he taime ne ihi te pehe o kai ke te maalohi whiunga. Sometimes you think you're not strong enough to do what's best because we can be afraid. But she wants to stress that for her, service to others is very key. Thank you, contestant number 10. Only 2 more. 11, Whikatahataha, Sela Futiana Vakapuna, Miss Kalapu Kolokakala. Number 11, Sela Futiana Vakapuna from the Kalapu Kolokakala from Mu'a. Malo, ko e lau mali e hei la, tau lau kau mo fia. Your question reads, what has been your biggest failure and what did you learn from it? What has been your biggest failure and what did you learn from it? Would you like to answer in English or in Tongan? I'll answer in English, thank you. Excellent. My biggest failure throughout this whole experience is trying to be positive throughout this whole thing. As a contestant, a part of this Heilala festival, we put ourselves in such a very vulnerable way, and just being up here, showing what we have and being criticized, but me trying to not take anything into heart. I kind of failed at that, but I'm doing my best. But I just want to say that if it doesn't make you uncomfortable, you will never succeed.
So all of us contestants, me and my pageant sisters, we being able to be here, we're doing it. So with that being said, thank you. Thank you, contestant. That's your answer in English, and I'd just like to share in Tongan. Judges, koe whehui koe nei tukange ki ai, nā ne tāri o pehe, o kumahau inga ki ai ke whiawhia mo to o pe a ngahi mea kulelei, neongo ai ngahi whakaanga. Nā ne whakahāwhoki I he taimi koe ni nei kau mai ke whirimisi, whainga taa au pito, koe koha mea whaingo fua, pe au ne pehe lahi au pito ai whakaanga. Kau ne whainga pe ke o e to o mamafa ai ngahi mea koe ni, he ne whainga pe hano le lei taha. Pea nane pehe, ka pau o ku fuwhaingo fua ha mea ia, he kai ke lava ko ako pe hoko ko ataha ku lava mea. Pea koe tāli o mai me ki whine mui koe ni, ai ne loto ke whakaha, ai ne whiawhia mo loto pe ke to o ngahi mea lelei. A round of applause for your contestants. Gideon, have we reached the final one? The final one, number 12. Ako sita faalangi ofa ki vava'u Gutenbill, Miss Abraxas Tonga. Koe tau wa'u mai eni ke whine mui, whakaosi koe ni I he wheauhi. Contestant, your question says, why should you be our next Miss Heilala? Would you like to answer in English or in Tongan? In English. In English? Your question again, why should you be our next Miss Heilala? Thank you for the question. Why should I be your next Miss Heilala? I believe that all these girls here deserve to be up here as your Miss Heilala. They represent who we are as Tongans. We carry ourselves with pride, courage, honor, and most of all, humility. And I, as a proud Tongan woman, have those attributes. Throughout this whole competition, I have graced the stage and everywhere I've gone with humility and gratitude. And I'm proud to be a Tongan. And I believe that I have the courage to take on this stage. Not just here, but take us to the bigger stage, like Pacific. And I don't do it alone. I don't do this alone. I do it with a God who is greater than me. I'm a God-fearing woman, and that's what makes us Tongan unique. Maloa pito tua. Ladies and gentlemen, that's your final contestant for tonight. Nai whakahafo ki he Ayong o Bruxelles, New Zealand, o Bruxelles Tonga. Koe mea ia kau whamau. Whamau whaau pita kau pewhine. Ne pehe o nau lau kau aki ai ngahi a whafofonga o nau whakahoko o mahu inga whoke ki nau tole whakapa. Pe o nau pole pole I ho nau tonga. O ne pehe ko iau ne mao kotoa. Ai ngahi mea mahu inga ko ni. Pe o koe whakawhitai mo whakamalo. He o kuloto toa ke ne whakafofongai a ki mautolu I heni pe a au ki ha Stacy I tua puleanga. Na ne whakahāwhoki o ku ngau e pe mo whakaongo ki o tua pe koe mea ne hanga whamalo hinga ia. Koe tali ia ai whakafofonga pe koe Miss Apraxis Tonga. Judges, your 12 have answered the questions tonight. Boy, that was a tough one. A round of applause for our 12 beautiful contestants who are now at their table having answered their questions, and for our judges. We can relax now. It's you, judges, who now hold the answer and, of course, the marks for this evening. The auditors are tallying it up, and, of course, our chairperson is here. We'd like to acknowledge some of our visitors who are here from overseas, not only from visitors
by air, but we also have those who are here to celebrate His Majesty's 65th birthday. Naval vessels here in the kingdom from the UK, US, Japan, Australia, New Zealand, China, Papua New Guinea, Samoa, and Cook Islands. Hoek mo tau kainga lolotonga e whakahako koine whamaupopo ai kau whamau mo kau ati tau. Tau whiwhia ko uhi o kui heni ngahi manuao ko e iheni foki ke whakalanglangi mo kau mai ke katoa ngā i koe ni aho alo i tama ai ena e whakailonga i ane awhi. Pe utoko lahi o tau kainga i tongani kau maafo ke nau tau mei tua puleanga nau lava mai ke kolo hei lala. Gideon, it's getting exciting because we're near the end. And special awards, Miss Personality, 500 Paanga winner for the contestant number 10, Rachel Angelica or Manaka Kutenbiel, with over 9,000 likes on the official Heilala Festival Facebook page. Oh, this is the result? It's already out? No. Only this the special Miss Personality, Miss Popularity, Miss Photogenic, and Best Ball Gown. Okay. Ko ni ihi foge ngai whea ko nei whakahoko mai pe tu ko te ngahi ola. Iha minitsi pe. DJ and the band, you've had a good rest. Let's give these people a dance or so. The dance floor is here hoek mo tau ka inga ko e polo foge ni ai katoa ngā hei lala. Lolo tonga whamau opo mai ola. O ku mau mai tau DJ ta e mai tau ki koi fasi. Ata pe mo tau dance floor. Ko hai o ve tonu ko tai mi e malo. Ko tonga wha ko e whamapopo koe ngai maka pia mo e ngai whiahi koe e whewhini. Ko i he hewani o ko tonga me atua anol manu ki he dance floor he rolongani. Ngampe ko ngai ata koe mo wakai me ki kei. Ko e whiawhia e hewani pia me kau whewhini koe au nau kawat ki whiahi koe ia. E toko tahaua nau veipa ki he clown ni misei lalai whewhini. Miss Tonga, Hawaii, o tonga whiawhia i Hawan. Ka mawhai kau whiwhine, e moki nau tolo nau kau whataha mai ki he Heilala Village, i he Vuna Wharf. I roto nuka lofa. Ka moe ngai whiahi ki he clown ni Miss Heilala, i wafi wafa. Koe tū koe taimiri koe kau whakamau pe, kau whamau pe, ke whamau popo i nau māka. Ko lava ai whiauhia o i pōni. Toi pe ui koe ai pare. Ko hai he toko tahaua e Micheilala o i wanoa wapa.
Fia bito ai kau pa pe boy matanga. Oi mula Tonga mea bai ko ke live stream tu ai kamau kau si kau miss nau pea kau file bui kau nau pea ke kalau ne miss ai lala bepa si kola tu i live stream ai Broadcom FM broadcasting pe ke Letio Walfit point ni ma FM ko pe hoien ai kau file mui ko tui te nau ongo i ai nau mawai ko nau peo hi peo ko nau mahedi Hola. Awe ke wha nau lando tonu ko o se whea uia. Nau pia marie, o se fungawe lahi, nau manawa, nau palolo lelei, koe lau miniti pe, koa kia tono kalau ni ki he toko tahaua, e sitita, Hamilton vai nuku. Io koe kau whapeniu nau whaka e whasi.
koe DJ mone fasi koe taimini ko Letio Tonga. Teni ti koe ni i pate pokasia kita ki e langi pai te awhetu ngakana kato e whetu ia i lalo aini koe ni ngila e teni ti e taimini ani e hei pula poka opo au pito ai teunga koe ia o kakai toa to pito pe kau filmu ia ai kau wheahui. Kei o te pe whaskoia me he DJ kei whaonga i pe he kinau tol koia o lau i he teniti koe ni i he Heilala Village whaonga e ngai whasi he kau pile mui mo tali pe ki he tānaki koia ai whamaka kau whamau a ti tā hoko Tusi Day Oi Fofoa Kalelea. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come home eternally. Kiss me, my darling. Be mine tonight. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry and hold
ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. If no one ever Io tau o tanga bea bai tau kau kana ha pe mo e wa fit mo ni bai bai ba le tio pe ko ki e live stream ko ia Vake Tali Village Miss of Tonga Miss Lady Maria Australia Miss Polokalama Miss Fia Wow. Can't take my eyes off you. Kau tu mumu manat beli ki foi fai wa koi ko tia handa. Ko fasia ne ngawe aki. E foi fai wa koi ai no ta tu kai. Fa me te Miss Babao. Miss Ewa. Miss Hawaii, Miss AGT, Albert Gutenberg Trading, My Boy, Catering, Ofi au pito pe kau pide mui kai fe au hi ko ia Miss Universe, Miss World. Oh, Miss of Breakfast Tonga. Kay mene kiki hiki hakatembo Whitney Houston.
Kei pepine pe whawafa kalapataere. Pou mau pe a kalo ki he wike hei lala. Le toto ahia mau pe o perinte ngai katoa nga koia ai aho alo I koia ele apio. Fia bito e kau pine moi e ngau e koi a ongo faita koi live stream koi ni ai program FM podcasting pina wata e win mo habai mo mamao Bye.
Bobo Mobile Lady Maria, hey la la. Mari. Oreva homo alu ka tau mo no fo mai pe ke tau tali ka to pe ki eola o e fe au hi ko ia o e me sei la wano wa fa Lilo, o Pulelahi o breakfast New Zealand o breakfast Tonga o breakfast Mama di Bay. O ia ai ni ika na nau kau mai ke no fra mau I ai fe au I fra osi o e fia fini. DJ, turn on Gideon's mic, Kataki. Awake mo. Whamalo ato ai be foki he tau te pire ko ia kau whakamau. Uloa ki pe ki he toko wha koe ni mo whini mai ke nau whai tutoni ki he ola ko ia tau whia hui he whiawhini. Liz Sullivan, ko e taha kau monga I whiwhine o e whanua I he tawhaki o e businessi. Whamalo at I he popo whai mai, pia mo o mai ha taimi, ke kau hono tanumaki a e ma I moa koe ni o tau Lolo Tonga Vake Tali ai. Whamalo atu ka Daniel Horan, CEO koe Letio Tonga, malo au pito, alunga mari e katoa, whamalo atu I ho mo wangalelei, pia pehe foki, kia Helen Heft. Malo, thank you so much. And in a few moments from now, we should be hearing the final decision made by the judges. Koe ka whenga whoki ko hok tonga, ko hok lau kau anga, my kingdom, my pride. So without further ado, we're going to bring onto the stage for the final evening as the reigning Miss Heilala, Missy Tita Vaenuku, with her final remarks. Mo ka taki, paspasi mai ai Miss Tonga. Hamilton Vanuku. Koe Miss Heilala ia. Mo ne lue fra osi. Pea mo ne tatau. Tau e tahana ne hoko ai. My journey with you from 2023 to 2024.
bito. And the wind is talking. Yeah, for the very first time. Well, the melody pulls you to pictures of paradise. Saying, rise up in the sky. Watch the light lift your heart up. Through the night, whoa, spirit, what's happening? Koe tau ko si whakalau nei ko misei la le ririua e mboi e ki pipine ko ni tau ki pa makai koe misei la oi wanoa wafa wanoa watolu ba koe te wene ne tatau ke whahoko piki i e tau e taha ko ia na le hoko ai koe misei la wanoa tolu ki wanoa wafa o pamanaki ke whafofonga ia to atongan Rise up to the light in the sky. Let the light lift your heart up. Burn your flame through the night. Yeah. pau ko ne lue ne matatai ko haluma kuma ponua wawito sitita Hamilton vai no ko teu gai a que le fo que a tu no kalau ni ngai mea na le lava toi ki tua pranga ke kau ke whapapangai a Tonga i tua ki koi i tua pranga ange pe ko ngai ka Tonga i Tonga ni le whakalangang iai short and sweet pe hai kai ke ngalo ta hai ya pai batongi ya ai mi sei la amna ke le momo ya tu ke le hanga fo ke to no kalau ni thank you Sidita for a memorable year and a job well done. Ko tu yu tawa mai ki konga ko ni utau tatali ko toa ki ai. Mahalo ku tali pe kene mai kaka ku ai ai ngahi special awards fe ma upe ke lava lele tau ka toanga ya ngai minitsi ipe ko to ko mo wilo mo ka wai ka ta ko te mai ta fa ki ko ni again Miss Tonga. o ko kole ke o whakamalu i he lot lele nai ka mata aki a e te awhini te whaka pe mo ngahi tala whakapaapa ko oso noa whaki ke ata ke whai atu mua ha whakahounga o whatongia na hiri whaki mai o ko tuku ai whakamalo mo whakawhetai ke o toa maafmathi ko ne tataki o wiku nai a whatongiani. Ko koloa e tonga, ko whakamalo. O ko ato e whakamalo, ma loto honga ia mo oni,
Ke hoki I whamiri masiwa. Ke he kuongo mātua. Mo ngahi kupu whekau aki. Oi ka ainga. Maheni. Siasi. I homo pōpou. Mo ngahi ako naki. Nei tuku mai ma ako. Ke whahoko lele iai. Ahona whafofonga I a Tonga. Oi ka ingata. I e katoa ngā wike hei lala. Ka ke Pasifiki mo tau ngāhi whanua kau ngā api. O ko ato ai whakamālo ma wahe. I he pot ngā ue. Mo puate tak mamata a Tonga. Eik Minister. CEO. Mo kotoa. E sikau ngā ue. E apkolata anga. E tāki e kina. Lelei. Mai e tau whanunga. O ausia e ngahi tau mua. E whakaolunga kia e whakaamu. Malo au pito. Mo loto honga ia mo oni. O ko atu whoki. A e ku salute. Mo loto honga ia. Ki he kauwhine mui whakaofo ofa e toko hongo fulu maua. Ko nau loto lahi. Mo loto maulalo. Ke kau I he veipā. O Miss Heilala ki he tau ua noa ua whā. O kumo whakaofo ofa. Pea makehe I a teki bau tolupe. Malo au pito ai mamahi whanua. He kana e tae oua. A ho mou kau mai. E kai ke tau I he poni. Tuku bua ke o ato ai whakamalo to ani. Ke he kau whewhine ni ma mea. Kau tui tui. Aki mou tolu ko whakatale niti aki he eiki. A hono whakaofo whai. Ko mau ki poko I mata. Kai pehe ke teki nau tolu ko toa pe. Na nau singa aue ma te aki. Ke maa mau pea e wheitu ko e ni. Ke tau I henia I he poni. O ko whakamalo atu ki he tonga kotoa I tongani moe ope. Malo e lotu, malo e tali lelei, ke uhoko ko ho mo se vaniti. I e ki vai taimi ko e ni, ne ukoloa I ai I he kalauni o Miss Heilala, a Tonga, na akua o si ai ai tefto I mo oni, ko e otua o ki kai liliu. Neongo ai hāpōpō uli ai whanonga, I hangahi taimi pia whepale kina he ngahi pole kehe, kana aku ilo pau, kana e tae oua pe ai kau mai ai eiki. Ko iai, ka iai haki I lelei, ke utuku atu, ke kau whewhine whakaofo ofa, ko naulo totoa, ke hoko atu. A hono lele aki I ai whuka oi maa I moani, ko eku whakamanatu, ke tau manatu I peho tau ki loto whale, mo ilo I kita, pia moe apasia o tua, pia ko ene ka katoia, ai puke puke, ai siate folau ai Tonga, ko e o tua mo Tonga ko hoktofia. I would like to end with one of my favorite quotes. I have given my all to represent Tonga with the best of my abilities. I have always been proud and honored to be a local girl serving my country, the only remaining kingdom in the Pacific, our beloved Kingdom of Tonga. It was never about me, myself, and I. It was always about God and Tonga. Malo au pito tu au fato. Miss Tonga, who was our Miss Heilala 2023. Thank you. Thank you. Would like to quickly mention our tourism industry the reigning Miss Heilala, which will be handed out after this to Miss a memorable year and a job well done 28 again. Years of support for Miss Heilala. Also to Lavi Maka and Fiji Airways, 45 years of support for tourism and Miss Heilala. MBF Bank, 30 years of support for Miss Heilala, and to the Moehau Group, 25 years of support for Heilala. All awards and gifts are proudly sponsored by Fehoko Arts and Creation.
I'd like now to respectfully call upon the Honourable Minister and the CEO to please come forward. Our young ladies are on the stage. Hoik mo tau kainga, whia mau peke tau paspasi, ai toko taha ua koe ni, o ku nau kau mai ke whiau whirimisi hei lala o e tauni, ko mau mai e o lapa koe whamalo ke Honourable Dulcie Day. Gideon, I know we have some prizes, but our results are in, and we'd like to get it out there. Mo toko no mo mea mai koe me a pi whamalo ato mo poupou, whi mau peke tau paspasi whakaha ho tau tonga, aki e tau poupou. Whamalo at whoka Stephen Whihoko, ka maa whoke a tina, koe uhi, koe tokoni koe ni o whau mai, ai ngahi kalauni whakaofofa. Stephen Whihoko is a master carver. He's given out 12 gift bags, pearl necklaces, all hand-carved, and they've also donated carved gumetes. The pearl is from Ha'apai and Vava'u, and in all his experience, he's always made a new crown for each contestant and winner. Gideon? Hoi mo tau kainga, ko mau mai pe whamalo ka Honourable Dulcie Day, pe mo kau whamau, mo kau atita, i he whai ai ngā ue mau inga koe ni. Our competition for tonight has some special awards. Throughout the week, you've seen the different competitions, and would like to first announce the Miss Personality 2024. Please put your hands together for Miss Tonga, Hawaii. Koe lakpale fuaki e ahoni. Koe pale ia ki Miss Personality. Koe pale makehe o fuaki i e whiawhini Gideon. Miss Popularity 2024 goes to Miss AGT and Ma'imoa Catering. Miss AGT go Popularity, Miss Personality, and Our Personality. Prize from the special awards for Miss Photogenic 2024 goes to Miss Apraxis Tonga, number 12. And the final special award for tonight is the Best Ball Gown for 2024, and it goes to Miss AGT and Ma'imoa Catering. Miss AGT, Ma'imoa Catering. Gideon, you can tell us what the prizes are. If I'm mali kun you go like kau fa pe falang langi ke mo katak mai mo ki mua ke foa ki ai pe mo fata pe mo fa wo o ki fe vine ko le tu kau o fena pasi pe ko mo fa wo ki fe mo lava mai leva ki mua e to ko ni leva ai CEO ke minister kau mafo ke se TTA ki ona foa ki te ngahi pale ko ngai fe au ke ke na fra hoko ko ni e filimisi hei lala na kamata aki ai whakai ke pe pre-interview. Aia e ui e tai tolu ua pe mo to tahana ni kuna. Our second runner-up for the pre-interview competition goes to Miss Tonga, Hawaii. The first runner-up for the pre-interview competition goes to Miss Apraxis, New Zealand. And the winner of the pre-interview competition goes to Miss Fia Dance Academy. Now for your second competition on Tuesday, which was the sarong wear. There are 3 names here. The second runner-up goes to Miss Tonga Tourism. Koe whikatolo he whiawi koe te unga matatahi. Koe Miss Tonga Tourism. The first runner-up goes to Miss Vava'u Heilala. And the winner for the best sarong wear goes to Miss AGT and Ma'imoa Catering.
Malo, malo e popo. Our next award is for the Ta'olunga competition. If you are Ta'olunga, ko fika tolu, ko Miss Apraxis Tonga. The second runner-up is Miss Apraxis Tonga. The first runner-up for Ta'olunga goes to Miss Vava'u Heilala. And the winner of the Ta'olunga competition goes to Miss AGT and Ma'imoa Catering for a prize of 5,000 pa'anga, 2 tickets to New Zealand, either to Auckland, Wellington, or Christchurch. Our next competition is the Teunga Ta'olunga. Again, we'd like to remind you that Miss Personality won 500 pa'anga, Miss Popularity won 500 pa'anga, Miss Photogenic won 500 pa'anga, and the Best Ball Gown also won 500 pa'anga. And now we're ready for the Best Teunga Ta'olunga, the Best Ta'olunga Costume. O ku fuaki foke e ngai pale pa wai ngai certificate kau fine mui mo teu mai leva ko e whiauhi hono hoko. Ko e tau teunga Ta'olunga ko ia pasi mai. Fika tolu o ku mau ia he Miss Vava'u Heilala. Mahino pe ko e hai e kau ikuna e toki tufa atu pe mo ngai certificate. Wa malo ai pe foki ki e kau sponsor. Ko e Miss Ta'olunga Pika tolu. Ko second runner up o maui he Miss Vava'u Heilala. Ko e whikaua i e whiauhi Teunga Ta'olunga, first runner-up, ko e Miss Ha'pai Masani. I'm going to go on stage, it's easier, and I'll ask Gideon to read out our sponsors. Malie. Ho ek Mohamed Apule, ke whakamanato ato ai pe ai whakamalo ia ai popo kakato mai a ngahi waa koe ni o Society o Tonga. Ki he tanumaki mo langa koe ia o e takimamata i Tonga. Pea ko hono mooni whakamalo atu. Ki he ofisi ampastoa koe ia o e kakai o Siaina, pero e PRC. Malo au pito, pea pehe foki ki he talawhekau lahi koia a Nusila mo ofisi talawhekau. Matthew Howell, His Excellency. Whamalo ki he National Reserve Bank of Tonga, MPF Bank, to Anton and his staff, and Tano a Dateline Hotel, Whehoko Arts and Waimona Media. Like to say thank you very much to Digital Tonga Limited for all of your assistance. Thank you, Gideon. Ko ni ko lava mai ken ke fa ko fatongi am halo faingo fua Gideon tu lo atu. Ko ia, ko tau feau hi ko ni ke Teunga Ta'olunga. Aia o ai pale e tolu. Nai osi fuaki ia. Ko pale le vai ni ke Ta'olunga. Aia. Ko e Best Ta'olunga. Ko Teunga Ta'olunga anu tau hoko mai ki ai. Ko fika tolu, ai nei whakahoko atu, ko e Miss Vava'u Heilala. Tawa o mai nge whiau hi koe ne tale niti. Hange koe na mo mea ai, o ku tolu ai pale. Ko
Koe best te unga ta alunga foki na ikunai he Miss Tonga China Friendship Association. Malo au pito. Aya kos whakahoko te pre-interview, sarongware, te unga ta alunga, now the best ta alunga. The second runner-up is Miss Apraxis Tonga. Ko e pale hono ua ki he ta olunga o kui kunai ai Miss Vava'u Hei Lala. Pea hange ko mo mea I ko I kuna o ta olunga ko e Miss AGT and Ma'imoa Catering. Ko e whiauhi anō ko e whiauhi tale niti. Aia ko e whiauhi ko ni o e pale tolu. Ko e pale hono tolu o ku ma'u ia e he Miss Ha'apai Masani. Ko e pale hono ua o ku ma'u ia e he Miss AGT and Ma'imoa Catering. Pea ko I kuna I he whiauhi tale niti Miss Hei Lala ua noa ua wha Miss Apraxis New Zealand. The winners for this evening for talent, second runner-up Miss Ha'apai Masani, first runner-up Miss AGT and Ma'imoa Catering, and the winner Miss Apraxis New Zealand. For tonight's stage interview, the second runner-up goes to Miss Apraxis New Zealand. Ko he whiauhi ni koe interview he whiawhini, aia o ku tolu ai Miss Apraxis New Zealand. The first runner-up for tonight's stage interview goes to Miss AGT and Ma'imoa Catering. Aia koe ua ia I he whiauhi interview e pōni, ko I kuna I ko Miss Tonga. Ko ik mo tau ka inga, ko e ola ni I he ngai whiauhi takataha. Ko e whakalu ku fua, ko mau mo ia. I he whiauhi whirimisi wanoa ua wha, I he toko taha ua koe ni, o koe ai toko nima, o koe ai honau ngahi pare koe tuki mua. Ko e whika nima, ko e Miss Ha'apai Masani. Our fourth runner-up for the overall Miss Hei Lala competition goes to Miss Ha'apai Masani. Our third runner-up, or number 4, goes to Miss Apraxis New Zealand. Our third top, or the second runner-up for Miss Hei Lala, goes to Miss Vava'u Hei Lala. Ko e whika tolu he whiauhi whirimisi, ko e Miss Vava'u Hei Lala. Aiok ni kuna e ngahi tikite me Fiji Airways ki Australia pe moe paanga e ni maafe. Ko e whika aua I he whiauhi whirimisi hoi hoi fua Miss Hei Lala. Nei kuna paanga tolu afe, katak fitu afe. Pe moe tikite me Fiji Airways. O ku ma'u ia e he Miss Apraxis Tonga, the first runner-up. Win 7,000 paanga and 2
Return tickets to Asia, either to Hong Kong, Singapore, or Japan from Fiji Airways is won by Miss Apraxis Tonga. Tonga, your new Miss Heilala 2024 is Miss AGT and Ma'imoa Catering. Miss AGD. Miss Albert Couldn't Trading. Nei kuna ai tikite e ua ki Amerika, paanga e taha mano, ka umaafo ke pale, ko e koloa whiunga mo paanga e taha awhi tupu. Pea toi whafafonga i a Tonga, ki e Miss Pacific Islands, i he wanoa ua whaa. Ko e Miss AGT and Ma'imoa Catering. Miss Heilala, ua noa ua whaa. Ko e ni kuna whelaki pia boe whaki kalauni e Rachel Angelica o Manakakapu Gutenbale is the new Miss Heilala 2024. Ai ulo tonga hirifaki e kalauni fa maloa ke minista ka maafo ke sea TTA sa mo hau e Rachel Angelica mana o kakapu Gutenbale. Whanau ai he tau e taha. Whapoka e ponua. Pamalo ai pe foka Steven Fehoko o ha ano. E ne hanga o ngahi mai e tau. Mone pokei. Ladies and gentlemen. Matalakau mono kalauni mone tatalo pia. Pia mono a pei ko Miss Heilala. O e wano wapa. O Manakakapu Gutenbale. Kia o palahi ki a mai upia. A pia ki takau. Ko i kātonga i whoko e tau whānoa o e uke Heilala. Ko i fuafua Miss Heilala. Ko vai upia. A pia ki takau. Ko i tau whānoa aini o lo whamaratu. Ko i kau pine muenu nau whailoki whiapia. Ko e mawai, ko pongpongi ai kau Folau atu. Kau nau pia, nau whailoaki. Ka, ko e osiange pōni. Ko Rachel, and we welcome, of course, Angelica, and announce our winner tonight. Manakakapu Gutenbale. Ko e Miss Heilala ia, o e wanoa wapa. Whakamalo ke kau whawhine. Toko tahau a koe ni, ka tau ratu whito ki he... Whamalo atu kia mautolu katoa peu, tau kau whatau mo kei a mai. Ki hono whailoa i koe o e ono ngō fulu maani matau o ele apio ki tu powono. Wataha mo tau whanoa o e whanonga mai hono kātonga i o e uke Heilala ke kau whataha pe mo e whameite ki he au alo i koia o e tamatui. Miss Albert Couldn't Trading Catering Ma'imoa Catering. Malo opito ek minista ka umafo ke ka uprafe ko mahino ai ola ka Tonga Heilala. Ruby ko le tu ai pe ke lava mai pe mo tangata ek pe kau ke kolosi ke pra osi pe akelesi ai ka toanga o e fiapini. Pe awate fa malo ke moto ko toa kau fine mui ka umafo ke kau popo. Malo opito kai whakakato tau Polokalama. Mahalo o ku ikai ke ongo i mai he tō tahana e kōle ki ai. Kai kōle ang peke tau CEO ke ne kātaki mai o Kelesi ai Polokalama o e Fiafini. Pea mo e whamalo. Kātaki CEO ke Kelesi pe e tau Polokalama. Whamalo atai pe kia ki motolu o mo popo mai tau te fito ke Fiji Airways. O bea e fia lahi e ni malo au pito fai whekau toke tātu pulotu kai ke la veu ke i heni ke whakaosi ai lewa. Malo.
Te taulo. Tua mas. Ai Fiona ko ia whangatuku. E mea ko tope. Whamau bobo ki a Fiona ngau ko tope ha tangata. E ko koe ai whamau lahi. Pai moi whamau totono. Ko ngata anga ene ka Tonga Vake Heilala. Whawhetai I he loto lahi. Ko moi pole ai whanau koe ni ka koe mau whanau. Ke nau tuo whamooni ko nau tare niti. E moni e ka vehinga ko whai aki. Ano pā tolo aki a kā tonga koe ni. Ko hok tonga, ko glau kauanga. Whawhetai he ngau e whaingata a mawha ko whai he kau whakamau. Popou whai he tare ki tā ka mai minista, pa mui pot ngau e tak mamata. Koe ni ko ola, ko tala e ola ngau e mawha wike koe ni. Popou ka ho mauloto maulau maarie. Ko i rei ko tō pe koe whaki. Tua, nengo taha pe I kuna. Kau I kai. Ke si ia tare neti ma koloa mo taha pak whakoloa ki a Fiona. Ai whika aua mo tolu, wau ke hongo fulu maua. Ani ongo, ai kehe hao tu whao ni mai tare neti tolu pa mo taha. Kalmai ho whalawhalana ke taha whaigo unga ki mau tolu, iyo. Ono I kai whaka of. E whaka ngei aho nau ngau. Ko mo whaka maaloa. Wha nau talavau mo hoi fua nau tuha ke wha mooni. Pake tuha ki ai Tonga. Pa mo mau whanua. Tā buak mai e hau e whanua. Pa mono whare. Tā buak mai e whare mia. Kau no pere. Pure anga ka mai komiti mo mau tolu no kotoa. E mau tu wha mooni. Ko mau Tonga. Ko ia ho mau lau kau anga. Ko toa mo Tonga. Ko mau tofi aia. Wha kato e mau tai ka katoa wha e mau tai au. Ia Grace I o Sisu Christ. Whalaha toa tamai o wheho lau maare maa nuni. La fia tu mai wheno kotoa ka mau tamai ka mau no what ko whanau. Mau kore kotoa ngai tā pakini. Ia Sisu Christ o mau eki. Amen. Iyo, koe lotu ia le whao katua e whawhekau. Toke tā sone Pea I e tangini e whawhenga he, mo a mai peka whawhenga he ki e Miseilala. Fo'ou ki a Angelica. Ke whaihane whakamalo atu, koutu na e tola I wawao, pea mo tongani. Ne naukau I